going to waste any time. Whilst you are standing, can I acknowledge the Honorable President, the Honorable Premier, Ministers, Deputy Ministers. Well, a very good morning to you. Yes, I can. Cool. Let us be ready to get the national anthem. Well, a very good morning to you. And of course, to our SABC viewers once again. There you see President Cyril Ramaphosa. Of course, he's flanked by the Premier of the province, Mr. Dukwana, and of course, the Minister of Kota. We're just getting ready to hear the national anthem, and of course, the program will be shortly underway. And of course, this is an opportunity for residents of the Machabeng local municipality to actually interact and engage with the President, with the various ministers, and of course, the various MECs and mayors that are actually here, and also to get answers on the promises that government had made last year in April when the Imbizo had actually went to Mangaung municipality. Also just speaking to various community members in this area, the various issues of water shedding, of sewer spillages, issue of potholes, unemployment and crime, and of course they hope that government and the President will actually answer these challenges. For now, let's just listen into the program. National anthem. National salute! Salute! Thank you very much. Whilst we are standing, can I invite Reverend Lidimu?
di tshepile wena ntate ya matla ke yena modimo di bala dikgwedi re ya ka hodimo ho thaba modimo ya matla dikgethong tsa hao ntate ya matla empa re o tshepile modimo ya matla o kile wa ntsha African National Congress ka hare ho lefatshe modimo la apartheid modimo wa ba fihlisa mona le maemong ana modimo go tshepile pele re ya modimo ya matla hoba ha o le teng di tlalwa ke matla mahloko le mahlomo le hasababa kuna president modimo o ntse o tshireleditse modimo mo pate le ka matsatsi a mabe mo patele le ka modimo hoba le kuena le fatshe ke la ha o le tsohle tse koe ka ona hlono le fatsa ntate ya matla mo sebetsi ona ebe mo sebetsi o kgethile ntate ya matla tsohle tsa tla di bua mona modimo ha le diphilisa modimo ya matla o tseba ho duma ha setjhaba sa hao le matshwenyo wa hao ntate ya matla jwale o theohetse ka ha le utlwe le puso matjhabeng modimo ka ona le go kopela matla modimo protect him bless him modimo hobane le o tshepile ka mehla ka ona hlono le fatsa mosebetsi ona ammoho le ya o tsamaisang emisimeletso modimo le bohle le bo majoro ba teng sebakeng sena tsena tsohle re di kopa ho wena modimo ha le se ka swabiswa ho wena le tshepile wena hlono le fatsa mosebetsi ona o e kgethileng o hlono le fatsa ketapele sa African National Congress le mokgatlo ona le kopa tshepile ba bitso ke amara le ntate le mona le moya o halelela Jesu ke morena amen. Thank you very much, Honorable President, Honorable Premier. We may all be seated now and clap hands for yourself for being an audience. Emamela. As I proceed with the program, I'm going to introduce myself and the co-program directors. Libitso la ka ke Mathabo Leeto ke le tona la tsa bophelo bo botle Freistata ke tlo tsamaisana le Minister wa Social Development me Lindiwe Zulu re tlo tsamaisana mmoho programong hape le tona la tsa moruo Freistata mona ntate Thabo Meko ha ke tswa le madutseng go ba utle mona ntate Meko. Welcome, Honorable President, Honorable Premier, Khosikhathi Minister, Wakota, and all protocol observed because of time. Can I then invite the Executive Mayor of Lijweli-Buzwa, Councillor Veronica Ndakubana, to welcome us in the Lijweli-Buzwa district. Hangmo Belendiata Hanzata. Thank you very much, MEC. Let me take this opportunity to greet the President of His Excellency, the President of this country, Cyril Ramaphosa. Let me also greet the Premier of the province, Cyril Ramaphosa. Let me also greet the Minister of Corporate Government and Traditional Affairs, Mrs. Tembi. Let me also greet the Mayor from House of Traditional Leaders in the province. Let me greet the Minister, Mayor Lindiwe Zulu, our National Convener of DDM in the province, in the Lijweli-Buzwa district, and two MECs that are political champions of the DDM in Lijweli-Buzwa. Let me take this opportunity to also greet the followings: the ministers that are here and deputy ministers, the members of cabinet that are also here, the speaker, the deputy speaker of legislature, and all the members of legislature that I've seen here, the DG and his officials that are here, the honorable councillors, honorable mayors, executive mayors that are here, and all councillors that are here, MMs and CFOs and all directors that are here, and all councillors that are here. Allow me and greet. Ke kopa o dumedisa batho ba Lijweli-Buzwa kaofela ba kopane kasheko
batho ba tswang Nala, batho ba tswang Tikologo, batho ba tswang Tswelopele, batho ba tswang Masilonyana le batho ba tswang Matjhabeng. The host municipality, ke kopa o ne dumedisa kaofela batho ba tlileng today. Let me take this opportunity, President, to humble and on behalf of the people of Lejwe-Leputswa district and its local municipality, it's an honor and a humble privilege to welcome you, President, and in this district of Lejwe-Leputswa. Program Director, we are very happy as people of Lejwe-Leputswa because opportunities like this, it's not normal always come. And we are happy that President is coming to our district to make to look at what has happened since we've taken power as this district. We, as Lejwe-Leputswa District Municipality, the President, it's his first time to do an oversight on the DDM, which is one plan of the district. This Imbizo demonstrates clearly the collaboration between three spheres of government, which is national, province, and the local. We are meeting today, President, after so many interventions that we have seen in this district, whereby we have seen the local municipalities being assisted on the challenges that they have been facing. So we are meeting with you, President, after we have seen the intervention. As much as those interventions are not enough, but at least we can see that the DDM in Lejwe-Leputswa is functionally and working. This Imbizo Presidents is allowing you to interact with the people of Lejwe-Leputswa, whereby they are going to raise so many issues that they are having. But what we can indicate, Presidents, since we arrive in our offices, we find our municipalities, they were in a state of collapse, but with the assistance that we received from you, we can surely say now at least our municipalities are starting to grow up and having a difference. We are in the district, Mongameli, that has so many challenges. We have a challenge of unemployment. Our youth is unemployed. And if our youth is unemployed, as the district, we are having a responsibility to see what is it that we can do to make sure that our youth has got some work and also women that are in the district. With the collaboration that we have made as a district, Mongameli, we have managed to have a partnership with the TVET college that is here and also the university that is here, whereby some of the students that are coming from university that does not have where to go because we have got so many graduates that are unemployed. But with the TVET, we are trying to make sure that we reskill those students to take other avenues. So, for example, they make sure that they go and make some businesses like enterprises. Our TVET college is making sure that there are those equipments that are suitable for them to have. President, today I want also to say to you as you are visiting our province, as Lejwe-Leputswa, we had an opportunity of being assisted by IDC with the money to renovate agro-processing and ICT hub. That is going also to assist us as this district to make sure that we put some of those SMMEs that are being trained by the TVET colleges so that they can have a space to operate and also have a space to showcase their things that they are doing. As part of this DDM Mongameli, we can really assure you that as this district, we're amongst other districts that were chosen to be in the one plan of DBSA, which is going also to assist this district to make sure that we deal with the issues of service delivery. We all know that this district is suffering of infrastructure, dilapidated infrastructure, but with the partnering with DBSA, we are going to make sure that all 5 local municipalities,
they are being catered. So Mongameli, without wasting any time, I just want to indicate to you, our economic drivers that we are using in this district, it used to be mines before, but as we have seen that some of the mines are just closing down and they are leaving us in the district. But with the gas, we are hoping that there are going to be some of some work. But as a district, we are also making sure that the tourism is one of our economic systems that we are using, and we are making sure that people in the areas like Nala and Tswelopele and Masilonyana are making sure that those areas are of agricultural hubs. With those few words, Mongameli, I would like to welcome you. We are wishing you all the best, that as we are going to interact with our people, at least you will also bring some of the things that we are looking for. We are still looking for investment. I see, Mongameli, we have seen that our area still needs to be developed. So with you coming to this area, we are hoping that the investors are also going to pop in and make sure that they invest in this oil. So in those few words, you are all welcome at Luzweluputswa. Feel free and make sure that we are together until this minute ends. Thank you very much. Thank you very much, Executive Mayor, for welcoming us. We are now welcomed. Earlier on, Haneri Kala Batubalisio, Kisa Hakema Pela House, Sevena Huetzalang, and it. Now, without wasting any time, I'm going to invite Honorable Minister Tembi Nkadimeng to tell us why are we here. Retlile moketeng wa eng ka jeno, dijo di teng, metsi a teng, ditshebeletso di teng. Tokologo, are you here? Where's Tokologo? I don't see people from Tokologo. Can you raise your hands? Nala, are you here? Masilonyana, are you here? Tswelopele, are you here? Machabeng, are you here? I'm not surprised. I'm not surprised. We are in Machabeng here. So people just walked. So that's why 80%, 90% is Machabeng. Thank you very much for responding to the invitation. Honorable Minister Tembi Nkadimeng, can we give her a big round of applause as she ascends the stage? Thank you very much. Aku leboge program director, ki ise ditumedišo tša ka ko presidents Matamela Ramaphosa, premier Mxolisi Dukwana, marena rena le dilo ke re mme wa rena wa setšhaba, my colleagues, ministers and deputy ministers, MECs, MPs and members of provincial legislature, religious leaders, mayors, councillors, leaders of business, representatives of various civil society organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen, dumelang. Di tumediso tšaka a gologolo ke di lebisa go lena baagi ba masepala wa Lejwe-la-Leputswa province ya Freistata. Re thabile gagolo go tla mona ko lena ga jeno. Re eteletše pele ke mopresidente wa Afrika Borwa Mongadi Cyril Ramaphosa. Re kopana le lona ga tlase ga lenaneo le programo e bitswang the District Development Model kapa DDM Presidential Imbizo. Le tla gopola gore mopresidente o re eteletše pele ka ngwaga wa go feta wa 2022 raya selemong sa mangaong
molaeli presidential Imbizo ya mathomo mo Free State. Le honu president o buile go Free State. O tlo thoma ka go gopela di ministera tša hae gore di re fe progress report. Go tše dingwe sa lela di bontšha ka ngwaga o feta e le gore di tshwenyana le maphelo le bodulo ba lona ko memaspaleng ya Free State. Re tla lebelela ga bokopana gape gore ke tše feng tše dingwe e le gore le nyaka gore mopresidente wa rena le di ministera di le thuše gore le kgone go ba le bophelo mo di communityng tša lena. Executive Mayor wa rena wa Lejweleputswa District Municipality o bontšitše gore na le mamaspala e mehlano e menyane Matšhabeng, Tukologo, Tswelopele, Nala, Masilonyana e na le ditoropo tše 17 president. Bontši ba tšona ba le dilwe ke district e le yona category C, bona ba ba di category B municipalities. E ke ntše ke emelela mo president o ba sa botšiša gore nkane re tlišitše di local ka moka. President re bone gore re fe in each and every district le November ko Imbizong ya rena ya Northwest. We took the approach of bringing all the locals, allocate them a shared number of seats in a particular municipality on the basis of their population. You may be seeing hence very little and few from Tukologo. It's not that they are absent, but it's the smallest of the municipality under Lejweleputswa with only 12 wards, Executive Mayor, if I'm correct. 12 wards. It's a very small, minute municipality, but nonetheless, everybody gets to be given an opportunity to diversify the message to the president and ensure that everyone in the district gets to be covered. Ke kgopela go bontšha bang ba lena ba na le go nagana gore lenanego le ino ba mo president a tlang gona a tlo no boledišana le lena go se diege selo ka morawa moo. Mara president o tlo ba boniša le gono gore ka April last year le boletše ka R700 e le tsela ya South Pan, for example, le tletšeng di potholes e sa sepelege. Department of Roads and Transport in the province and national have initiated a tender process, President. We're expecting a contractor in January to start with the process. And this is part of the report back, but to South Pan really village. Libuditše President ka Divetsdorp Lilla kudu ka metsi gore the waste treatment works ya Veldepatch a ibereke gabotse. President instructed us 13-kilometer pipeline under Minister Mkhunu and the Bloom Water is delivering bulk services because of the initiative and of the Imbizo of the past financial or rather calendar year. And Minister Mkhunu will elaborate on most of the many in the Matšhabeng area and beyond that Section 63 has been working for us. So we do have measures, President, which gives relief in this area, and we are still continuing. Minister Kubai will come and also share with the community the intervention that they led in Matšhabeng, where we had a challenge amongst other things, and I must admit challenges are still there, but to suggest that nothing is being done will also not be a correct statement. And quite a lot of fleet was delivered, not is to be delivered, was delivered 2-3 months ago, and we're beginning to see our areas getting much cleaner. Tabanchu said it faces agriculture and related programs. Minister Togo Titiza is on another work assignment, but Deputy Minister Skwacha and the MEC will be able to respond vastly to many of the programs that are already taking place under the department. Let me not take a lot of time, President, but feedback is important. There was also an issue of stock theft, which we all know is very common
in the Free State because it is a farming province. President, we are reporting to you that Deputy Minister Skwacha and their team have already launched the Rural Risk Management Program with a solution for farmers, and currently 300 devices around Tabanchu, Butchabelo and Mangaung has already been given to farmers to protect their livestock. Siyaqhuba nje. Community engagements, DDM remains a very central, and I must appreciate the Premier and his activities that is leading in the province in ensuring that everyone is part of the message, particularly on social cohesion, their own social compact Imbizos. So we're visiting a province which has dedicated days in a month where it goes to have its own Imbizos to communicate and report back to the people. But today we are giving an opportunity to the people of Machabeng, municipal employees who are here. I've got two messages for you. Ours is to deliver services to the people. We can't implement policies that are meant for the community, and we do not live by the same policy. President, we have a challenge in Mangaung. We have a potential strike, but the challenge is mostly about the mayor has started deducting for rates and services that the employees are not paying. So we can't cut services for the community and refuse to pay for services that we are receiving ourselves. That is not a message that we want our municipality to lead. We have challenges, but jointly, if we work together, there's no challenge that is insurmountable. With that being said, the President and the Cabinet are here, and thank you very much for coming out in loud numbers. We will be getting a feedback on how as government we service you, and a commitment that we will come back as we did in Mangaung and implement what you had requested the President to do. Ke a leboha. Thank you very much, Minister. As I invite Ntate Thabo Meko to come and relieve me, I would want to say we want to thank the Minister for telling us Hobaneng ha re le mona. Ke lebetse nna ke tla bua Sotho, a ke re bua Sotho mo. Nna ke a tseba, so re tla hauhela ba sa se tsebeng. Empa re na le dipuo tse 10 le motso o le mong mona ho rona Afrika Borwa. Ha Ntate Meko a ntsa tamela, ke batla fela ke re hello ministers, deputy ministers, MECs, can you just do this so that people must see that you are here? Ke ba o hela ba bona matona, ba tlatsa matona. Councillors, are you here? Phamisang matsalla ma councillor, le nna ke le councillor. Once a councillor, always a councillor. So thank you very much. Mare ha ona le motho a buang, ke a kopa hape ha re mameleng bagatua. Can you please bring us the WhatsApp number? Those that knows the WhatsApp number by Shopiseng Kokta, we're still waiting for that number so that we are able to announce it. People must know that number. Bakale ubua le rona on WhatsApp. Over to you, Ntate Meko. Ntate Meko. Are leboe Mema Thabo tona la rona le Khabani sa entse mosebetsi o moholo o motle ka re qalla mosebetsi ntle le o senya nako re tswela pele ho bitsa message of support by traditional leader Deputy Chairperson of the Free State Mayor Khosi Moroka. Maruna, stage is yours. Ke a leboga Moradisi MEC Meko e re ke tse tšhono eno ke fitise tlotlo ya me go tonakgolo
ya naga ya rona ya Afrika Borwa, Mopresidente wa rona Re Cyril Ramaphosa, ke ise tlotlo go Mopremiri wa rona Re Dukwana, ke ise tlotlo go letona la rona la Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs, Kadimeng, mme ke ise tlotlo go majoro wa rona wa tulo e re leng mo go yone gompieno, ke ise tlotlo go matona otlhe a leng teng a kabinete ya rona ya Afrika Borwa, makhanselara a rona, ketapele yotlhe e leng teng, mme ke feleletse ka go isa tlotlo e tona tota kwa mareneng a rona go tswa kwa ntlong ya rona ya dikgosi ya province ya rona ya Freistata. Moradisi ke Setswana, ke program director. Ke ntse ke reditse ka tlhoafalo mme Maleeto a re ke kgosigadi, majoro a boa a re ke mme go tswa ko ntlong ya dikgosi, ministera le ene a tla ka theme ya gagwe e re ke le thuse. Yo emeng fano ke sekgantshwane sa Barolombo Seleka, ke Mminanoto e ntsho, motho mokgopa o Masepa Tshesebe, ke Kgosi Gabuilelwe Moroka, bogosi Gabuilelwe jwa ga Moroka. Globally, I'm dubbed the Woman King. Ke nna o. Ke ne ke re ke thuse hela gore ke hedise tlhakatlhakano e leng teng e. Mopresidente re le mo boemong jwa ntlo ya dikgosi ya province ya rona ya Freistata, ke ema fano ka molaetsa wa thotloetso re tla go etletsa goromente ya rona, mme re tla go itsisi gore re le bogosi re tla nna re ntse re tshegetsa goromente ya rona. Jaanong fa re bua ka DDM model or the district development model, re le dikgosi Afrika Borwa yotlhe ka bophara jaaka o itse moeteledipele re na le se re se bitsang the Invest Rural Master Plan. Ebile re le magosi naga yotlhe ka bophara ya Afrika Borwa re tseile kano ya gore re tlile go nna se re se bitsang developmental monarchs. Ka mantswe a mangwe re tlile go dirisana le puso ya rona go netefatsa gore district development model e a diragala. Sejatlhapi sa re collaboration is the new competition. Me le rona re le dikgosi ga re sa le morago re foteng fo. Ke rata gore re tlhaloganye morafe o kokwaneng fano gore gantsi re le maAfrika re na le gore re latlhege, re na le dipuo mo teng ga naga ya rona ya Afrika Borwa e reng botlhokwa jwa magosi ke eng mo pusong ya demokrasi. Mme ke rata gore go botlhe re ithute gore bogosi kana bo tlhodilwe ke Modimo, mme digoromente di tla nna teng, bogosi bo tla dula bontse. Ka mantswe a mangwe sa rona re le bogosi ke go netefatsa gore puso nngwe le nngwe e leng mo pusong re ema le yone, re ema nokeng. When we look, Mr. President, at most of the thriving economies across the globe,
and we take China as an example, we see that its success is based on the respect it has for its culture and traditions, which is the institution that we represent as traditional leaders or royal leaders. And that is what we would appreciate for our government to understand. Gore ha re sa itlhaloganye gore re bo mang, re tla dula re ntse re latlhegile. Mme go baakanya ke gore re itlhaloganye, re itlotle jaaka bana ba thari e ntsho. Moeteledipele re na le wena, re na le puso ya gago, re teng. Mme e re ha re nna fatshe ra re Modimo a tshegofatse morafe wa rona wa Afrika Borwa, Nkosi Sikelele ya Afrika. Ke nako tse di thata tse di tlhokang gore re tshwaragane, mongwe le mongwe re tlogele go supana ka menwana, re bone gore re emisa naga ya rona ya Afrika Borwa jang. Ke a leboga. Pula! Ha re lebohe Kgosi Moroka, President, Minister Nkadimeng Premier. There's a stampede of cows going to Tabanchu from time to time because of the protocol transactions that we commit at times. It will serve us well that we indeed take responsibility and apologize once more. And indeed make a declaration that ke bogosing and ke Kgosi Moroka. Se re khumame ka mangwele. We don't want to implicate the president. Johannesburg is too far to marshal cows to Tabanchu. Releboa DJ, as we are going to call our leadership, Aretlo bitsa boetapele ba rona, mo premieri, and then he will be followed kipo presidente, akore fele hlaso, kere lokolowe, and have a new attention. Aretlo mamela boetapele. DJ, aunzo itukisa. The WhatsApp number is 081 373 8225. Ke tla ipeta. E tla le thusa. In fact, we are already calling that you can start WhatsApp from now. The leadership is also going to be requested to log in Konambenye WhatsApp so that we pick up the issues, and then come the time the president will elect Orotla Ribitsa Retlekwano and Refaneka di Karabo some of the issues that will be raised through the WhatsApp. Eriki Peter 081 Anyanyana fela DJ Tato DJ 081 Uti DJ abapala mo ebe isi outside re kopa kene ka hare ebe part ya di proceedings. The WhatsApp number once again 081 373 8225. Releboa DJ Arleboe Kgosi Kapu ya entle re kopa le mo fe matso, followed by the DJ Ihlaso DJ Tataruna Oyama Odimo
Ontata runa yama ahudimo Bizola Ikete Otembuso wa Otatu ya Kapina yeo ne re bitsetsa mo premier sefalweng. Premier of the Free State in that team, Kolisi Dukwana. Thank you very much, Arimfe Matso. Hare lebohe, resa senye nako. Kenke monyeta ona wa ho dumedisa mo presidente wa rona Ntate Matamela. Ki dumedise matona a rona a teng kwano, morena kgosi ya rona le marena a mang a teng kwano. Ke ise tlhompho ho speakera sa rona sa Freistata le presidente ya rona ya Salga le bohle ba teng kwano, ma-councilora kaofela a bona ba teng kwana, holo di meyara tsa rona. Re ise tlhompho re sa lebale di deputy ministers tse teng kwano, baruti le bohle ba teng kwano. Re a le dumedisa. Tlhompho e kgolo ha re ise ho lona setjhaba sa lejwe le putswa dumelang. Mo president re ema mona ka pelo e bohloko hore kwano Freistata re na le koduo ya ho utsuwa ha bana ba banana, me ka mora nakwana ba fumane ba reipiwe ebile ba hlokafetse. Ke nngwe ya dintho tseo re tlameileng ho emela ka maoto re le setjhaba mmoho hore re ke re fedise botlokotsebe bona bo se bo ja sitsi. Re ema hape ho tsebisa mo presidente hore maobane re le ga ba le mathata setsokotsane se matla se le sa fokotsa sa fufisa dintlo le marulelo haholo Mangaung, Teflachte le mane Bethlehem bohlokong. Me re a tseba ke ka ho re batlang ho potlakisa mosebetsi hore re utlwile le hona jwale hore kwano re kana ra etelwa ke setsokotsane le meya e matla, me re batla hore re qete pele di re fumana re le mona. Selemong sena le selemo se fetileng re bile mahlatsipa a koduo ya mello ele ya tjhesa ya bolaya mehlape ya ba ya tjhesa tseo tse jetsweng masimong a rona kwano Freistata. Me re a leboha hobane tlaleho tse re di fumanang hona jwale ko hore mmuso o kgonne ho etsa ka matla hore re tle re fumane tlaleho e tla re thusang hore re tle re sebetse re thuse bao ba lahlehetsweng ke tseo ba ne ba na le tsona. Mo president re le mmuso wa Freistata re a utlwisisa hore ka nako e telele province ya rona inkiwe ile province mo batho ba ne ba feta fela ba fofa le ka hodimo ha yona. Empa rona re nkile hore province ena ke province e tla bulang, e tla kgonang ho lokolla
boholo le bokgoni ba naha ya South Africa dinthong tse ngata re sebedisa mo yona e leng teng. Ke bua jwalo hobane re a tseba hore ka baka la tsena tse etsahalang kwano ka baka la climate change, ha o ya mane dibakeng tse ka mawatle, the water level yona ya nyoloha, me batho ba rona ba tla fumana dikgohola nako e kgolo le e kgutshwanyane. Me rona re sanke tseno e le hore re tlamehile re utswe tse dikgwebo ho batho bana, empa re bona hore province ya rona is centrally located for ntho tse tshwanang le logistic le storage le tse ngata. Re boemong ba ho thusa South Africa hore e be efficient in terms of distribution ya tseo tsohle tse e fumaneng. Me re sebetsa ka matla hore tseo di bonahale. Re province e tsebang hore mo re leng teng, ha re province e o tlameileng e contest e compete le di province tse ding, empa re province e batlang hore re sebetse le di province tsena ho bontsha le ho matlafatsa kgolo ya moruo wa Afrika Borwa, le hore bohle batho ba tle ba utlwisise hore Afrika Borwa e nngwe e na le di province tse 9. Di province tseo tse 9 di etseditswe fela for administration purposes. Re naha e le nngwe leng Afrika Borwa, me re tlameile ho utlwisisa hore ha re sebedisa province ya rona ho lokolla manane di province tse ding re etsetsa South Africa e seng Freistata. Haufinyana kwano Freistata re fumane hore re na le kgase, me ke kgase eo re hopolang hore le tse ngata tse re nang le tsona tseo tla etsang hore rona le Afrika Borwa re be matla ha o tliwa tabeng ya energy. Me re a tseba hore Afrika Borwa e tshwarane le taba e thata ya ho etsa bonnete ba hore e sebedisa jwang mashala a teng a yona. Me le re bua re etsa dintho tsohle, empa ka tsela eo rona re batlang hore re tle re tsebe ho tswa ho ye ba re tle re fihlele ena e bitswang ka hore ke just energy transition, ka space ya rona le ka maemo a rona jwalo ka Afrika Borwa. Re tseba mathata a rona, re tseba le tseo re nang le tsona, re di sebedisa molemong wa setjhaba. Me re a tseba mo re leng teng, re na le ona mashala le a mashala a rona a se maemong a matla, empa for ntho e tshwanang le gas le gasification ya ho etsa bonnete ba hore o fetla motlakase mashala a ntsa le ka tlase mobu. Re na le kgase e ngata eo re fumaneng ka baka la se etsahetseng ha lejwe le leholo mane la Vredefort le phethahala. Re na le kgase e ngata e leng methane e tlileng ka baka la ho retshwa ha di mine mona kwano Freistata tsa Gauta. Empa e kgolo president ke hore sebaka sena se re leng ho sona ka baka la hore di mine di kwalwe tse ngata, batho ba bangata ba bang ba ne ba hlaya Lesotho, ba bang ba hlaya Mozambique, ba bang ba hlaya Zimbabwe, ba phetse nako e telele ba phamisa moruo wa sebaka sena, ba iphumane ba sa kgutlele hae, ba teng kwano ba phela haufi mona. Me ke ba bang ba batho ba ekeditseng palo ya batho ba sena mesebetsi ka hara province ya Freistata. Empa ntho e kgolo eo re boneng kore re keke ra tshwara matsoho hodima dihlooho tsa rona, re lla re ha ona di mine di a kwalwa
re shebile menyetla e mengata eo re nang le yona ho ntshetsa moruo wa province ya rona pele. We're doing all this, Honorable President, in understanding that the saying that has been with our people, that Hak Freestad Transvaal is fair, is no longer relevant. But we believe that we can contribute in a positive way. Gone are the days when the Free State will only be seen as a small province, in many instances, in other people's eyes, insignificant. This is a very strategic province, and this province is going to play a very strategic role in the rebuilding of the economy of South Africa, and we are ready to play that role. Mr. President, many years ago, a decision was taken in one of the conferences that there must be a channel in every province, 2 channels in every province. Sisokole. Saba no hlasela TV ezingasebenziyo. Namhlanje singakwazi sisazi okokuba sine creative workers ezininzi e-Free State. We've got many creative players in the Free State. Many people who have played their role. Osistina Mnumzana. Baninzi. Baphuma pe-Free State. Ngoku into engekhoyo, i-platform ekhoyo apha e-Free State yokushowcase i-skills sabo. Kungoko sivuyele ubukho be-One Free State TV apha e-Free State, i-channel elapha e-Free State ku-DSTV 264. Lohle batho ba Free State are supporting re sebedise molemong wa o ruisa o ntshetsa pele moruo wa rona haholo re bana ba rona ba tle ba bontshe bokgabane ba bona, mahlale a bona le bokgeleke ba bona. Re na le di community radio stations tse ngata, me bana ba rona mosebetsing wa bona ebile di volunteers for nako e telele, empa ha rona re ba supporta re ka kgona hore re ntshetse pele tsela ya hore re tle re buisane re le setjhaba kaofela. Re nkile matsapa mo presidente a o tshwara di Imbizo, a o tshwara di social compact engagements province ya Free State kaofela. Mentse re tswella pele ka di engagement tseno, me o tseo kaofela ntse o utlwalang haholo ke batjha ba bangata ba sa sebetseng. Re na le batjha ba bangata ba sa sebetseng mongadi mo presidente. Province ya Free State e sebedisitse more than 500 million o tloha ka 2009 o fitela hona jwale o isa bana dikolong tse ka ntle ho naha le dikolong ka hare ho South Africa. Me bohloko ba yona ko hore ebile investment ho ngwana ka mong ha ya ba investment e bonalang e hlaela ho rona jwalo ka society. Me re tsile ngwana jwale ya etsa bonnete ba hore ba bang bana bao ba iphumanang ba sa sebetse re bone hore re ba upskilla jwang hore le bona ba te ba fumane menyetla ya ho sebetsa. Hona le bana ba bangata ba tswileng sekolong pele ba phethela sehlopha sa bona sa matric. Ba bang ba bona ba se ba le baholo, ba bang ba se ba qetile dilemo tse ngata ba sa sebetse. Me ho rona nthweno e re tshwere hampe ke ka o re kopaneng le ba bangata ba batho ba di private companies ya ho etsa bonnete ba hore re ke re ntshetse di skill tse teng ho bana ba rona le tse hlokwang ke moruo ka nako ene re leng ho yona, hore ba tle ba iphumane ba phethela ba etsa mosebetsi o molemo.
ntho e nngwe re kgalemelang ka matla mopresidente dipuong tsa rona hangata ke tsena tsa ditjhelete tse thusang e mmuso o elelletsweng hore bana ba rona ba bangata ba imme ba sa le banyanyana mme mmuso wa kenya letsoho hore o tlo thuse ho hodisa bana bana. Empa ntho e kgolo mopresidente e bonahalang ke hore bana ba rona ba nka ditjhelete tseno ba di sebedisa tai, ba di sebedisa ho nwa, ha ba hodisi bana ba rona. Bana bana ba ba tlohella ba le jwalo mopresidente ba be ba lo ithabisa ka tsona. Ke ntho e re buang hore re lokise ba tsebe hore mmuso o no sa o fe tjhelete yeno motswadi, wena ngwana, wena moshanyana, hore le tle le sebedise ka tsela le sebedisang ka yona. Mmuso o nona le tjhebelo pele ya hore ha ngwana enwa wena jwalo ka ngwana o entse phoso, mmuso o re ha re ke re etse be bobebe batswadi ba ke ba thuseye, wena o tlo tswele pele o ithute o tswela pele. Empa re bona bana ba rona ba sa nke nthweno ba iketsetsa tsena ba di etsang, mme re mo letshelo la o etsa bonnete ba hore ba tsebe hobane mmuso o etsa tsena tse di etsang. Ha o di etsetse fela for fun, le hore re tle re bue le bana bana ba senyang tse mmuso o le busy ka o di etsa. Ebe bona ba tloang ba re mmuso ha o re etsetse letho. Lona qalang mmuso wa le sebeletsa, wa le thusa. Ha ke le shebaneng le ho thusa bana, tjhelete tseo ke tsa bana, ha se tsa lona. Ha se tsa ntho ene le etsang ya ho tjhentjhisana ka khadi. Kgweding ena ke ya moshanyana, kgwedi e latelang eno ke ya mongwanana. Ke tjhelete tsa bana, ha re lo thusang bana ba rona. E nngwe kgolo mopresidente, re ke ra aha Afrika e borwa e matla re sa tisi difamili tsa rona. Re tlameile ho etsa bonnete ba hore re nka letsholo le matla la ho matlafatsa difamili hore bana ba rona ba tle ba hole environmenteng ya difamili mo ba tsebang tlhompho le melawana e teng, so that the value system e re batlang ho etsa ka hara society e fumana mofutu ka hara lelapa. E tle e re ha ba tswela pele ba ya dikolong ba ba fumane thuto e matla ka lapeng. E seng tsena tsa dintho tse re bonang le rona re le batswadi se re tshaba bana ba rona e se le bona dipoho ka malapeng. Bana ba rona ba tlameile be bana, ba tlameile ho tseba hore ke bana, mme re ba tataise hore ba tle ba hole ka tsela e nepahetseng. Tsena ke tse mopresidente tse re emeng ka matla hore le ntse re bua ka unemployment, ha ntse re bua ka bana ba sa fumane mosebetsi, empa responsibility le yona e tlameile le bona ba ke ba nke responsibility ho etsa bonnete ba hore maphelo a bona a matlafala. O ke wa dula fatshe o bo supa mmuso ka monwana o sa tsikinye o sa etse letho. Re tlameile ho yema kaofela re sebetse mmoho ho aha Afrika Borwa, ho qala ho wena motho, ho qala ho wena ngwana, wena motswadi o nke maikarabelo a bophelo ba hao hore mmuso o tlo tsebe ho thusa ho tswela pele. O keke wa dula hae o bolla fela o sna letho lo le etsang. Mme re a tshepa hore tsena kaofela tse re di etsang le molaetse re o buang mehlaena, batho ba rona ba tla fetola mohopolo wa bona le dikelello tsa bona hore re kaofela, ha hona mmuso kwana, ha hona rona mona, re kaofela re tlameile re fetole sebopeo sa maphelo a rona, mme re nke boikarabelo kaofela. Ya ho qetela mopresidente, ke batho ba rona ba e leng bona ba re di-councillors tsa rona, ha re nke mosebetsi wa rona serious bomme le bontate. A re lebohe matsoho, a re lebohe mopremieri. Re fihlile nakong ela ya bohlokwa. Mamolendiwe ke ena a tlo re thusa ho tsamaisa
the essence of today's program, puisano pakeng sa setjhaba le mo president. Pele ke mo emisa re tlo kopa batho ba le ba tlo re thusa ho tsamaisa dibuela hole. Ba atamele kwa le staging so that they are commanded properly in terms of the process. Eri kopang is the same discipline eri qadileng ka ena ho fitlela bona jwale tje. Aba atamele kwa no batho ba tlo re thusa bana ba le mo me mathaba a bua le bona. Mamlindiwe. Thank you very much. Thank you very much, MEC, and a very good morning. Ke a dumedisa le nna. Right now, we are going to have the most difficult part if we want to make it difficult. Who depend on Moruna? Are we going to be orderly? Are we going to stand properly in queues? Ritlonka 3 minutes per person, and then na ki stopwatch. Ki ta kopa gore ba batla o botsa diputso. Ba eme in between the queues. Huna li QA1 mo, huna li Q ya bobedi, huna li QA1 ke media mo. Okay, mo huna li media teng ke kopa re liska ba disturb. There's another one there, and huna li batho ba tshwering the microphone. So ke tla kopa this side ba ba batla o botsa diputso, can we have the first 10? First 10, money. Here, first 10. Mr. President, thank you very much. Ralebucha, re batla order mo. Re batla ore ho bonagala ore it's not the first time we are having an Imbizo. Ke khale ntse re tsamaya is Imbizo. It mustn't be men alone, please. Don't make me want to talk too much about that. Can we have men and women? Men, you must also allow women. Kibona 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kitse 10 fela kamo. Can you raise your hands, please? Up to 10. How many? 10 here. Kibatla 10. How fitla more 10? I'm not taking anyone after 10. And the first few, can you allow 2 women to be in between there? Please. Count up to 10. After 10, I'm not taking anyone. Lika mo kikupa 10. Line mo 10. Aha, 10. Only 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We've got more than 10. Kikupa li count. Once li fitla got 10, babang kikupa ba refer chance. Lika mo another 10. No, not more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kitla kupa already officials, it's at the department. Have your pens and papers. Because when people come here to ask questions, we don't want to be asking what did they say. And I know that my colleagues who I work with, kitsiba hore ba tshwere di pen le di buka tsa bone. Ke kopa le di deputy ministers, the same. You have your pen and your paper. HODs, your pens and your pen, because Kiluna who are supposed to answer afterwards. I mean, I'm asking that we do that. Okay, can we have quiet? Kikalaka mo number 1. Why introducer, hore umang, uzoagai, and I give you 3 minutes to ask your question. By the way, I see the question ifela. We are inviting even those who want to make their comments. They are free to do that. Mr. President, can I also say today is a very important day for some people. Hunali Batu are celebrating their birthdays. So as we are here today, Kikupa ba celebrated the birthday tsabone, and Kikupa ba celebrated birthday yabona li Minister Waruna
Naledi Pando, ki birthday ya hae today. Happy birthday, happy birthday. Number 1. 3 minutes, please. Microphone. Kitsa ki batli motho mo. Hello. Conductor, kitsa ki batli motho mo. Mo aki batli motho mo. Nebayemi mole. Can you take them back to that queue? Aki batli motho mo. Go back. 10 for that matter. Number 1. Okay. Number 2, Kya leboga ntate, you are very exemplary. Kya leboga. Abohle matona teng kwa. Ntate Premier o buile hantle. Mme ka bo madimabele le hlonolo kapa le hlonolo ntate mo president o na le dibuka tse. Hele. Ke a leboha. Re a tseba hore re tla apartheiding, re a tseba thuto ya rona re rutileng, re a tseba rona ho etsana go feng. We need to be transformative in our thinking. Mary ngotse mona ntate president o na le dibuka tse ding tsa ka mona. Dibuka tsena di bua ka mokgwa o re ka ra iphumanang re tlhaisetsa mesebetsi ka ona. Taba ya hore re ile ra ruta ho ya batla mesebetsi e fedile baeso seng jwalo naha ena re bona ya motheong. Ha re rutaneng hore na kgwebo tsamaya jwang ke a thabana tjena re sebetsa le TVET ka hohle ba le ka hore ba thuse puso ya rona e sebetse hantle. Ke lakatsa hore ke ra khutswa ka bokgutshwanyane fela ke qetile ke fana ka dibuka tsena hape ho ntate mo premier mme yena o tla e fanda di president. Buka tsena di bua ka hore na re kala mesebetsi ya rona jwang, re fetola thuto ya rona jwang, re boulela puo ya rona jwang le thuto ya rona hore re fe mosebetsi. Hona le ntho mona ntate premier buileng ka yona teenage pregnancy. Hona le buka mona e buang ka hore teenage pregnancy pollutes socio-economic empowerment, socio-economic impact. Ke dibuka tseo ke di ngotseng tsena le tona la rona la social development le na le buka ena ke a le bua baeso. Itlisa ntate lebitso la gago ntate. Di haelo Lemi Mule. Tlisa dibuka. Number 3. Oh, ke leboela sebaka seo ke se fumaneng ka bokgutshwanyane fela a bua mona ke Selwane Mohapi. Introduce yourself, Ausi. Selwane Mohapi. Ke dula Ward 16 mona sector 4. Ka bokgutshwanyane sello seo re nang le sona ke sebeletsa community policing forum. Re dula re sebetsa ha rena letho leo re le fumanang yana mosebetsi o go sebetsang o kotsi re riska ka maphelo a rona. But at the end of the month, ha ona letho le re tholang jalo ka ntate mo president a laetsetsa hore batho ba sa sebetseng ho be le something e ba e tholang. Ne re kopa hore na rona batho ba CPF a ka se kgone hore na ha kgwedi fela ho ba le lethonyana le kenang ho rona. Re ne re kopa le hore ha re tsamaya ha rena transport. Police station a rona ha ena di-van, CPF ha ena transport re kenywa ka morao ka di-vaneng re sebetsa ha bohloko ha rena le uniform. Dieta tsa rona di jini tsa rona di fedile re sebetsa ka tsona o ka se sebetsi bosiu o patrol o lelekisana le batho ba etsa motlokotsebe o tenne mo sene re ikopela uniform transport le hore na ha kgwedi fela o ka se be le lethonyana le re le akgellwa malapeng ka lebo Ra lebogame. Number 4. Ra lebogame. Dumela mo president wa rona le bohle ba teng ke Daniel Moshodi o hla ordinary stress Ward 18. Ke batla ho botsa president taba ena. Mo president wa ka na wa tseba hore biogas plant e teng o dindala ka ntle ho block o K5 na ordinary stress. Ha e ba neng o sa e tsebe tsatsing la ga jeno ke batla o lo e tseba
hobane e dutse mono for 15 years di-cable tsa teng di a utsuwa dintho metšhini ya teng e tsamaisang gase e bodile empa ho thwe ho na le mentara ya jeleng tšhelete yeo ka yona ho tsebahalang o jele tšhelete mopremia wa rona tshwantse be hana jwale polasing eo ya rona re hirile batho ba 450 empa polasi ya rona is stagnant. Who do we are political farmers? What sort of a person am I? Am I political or what? And hape tsela ya rona ha e tsamaye re kopile masepala hore a re thuso tsela yone e yang polasing ya rona homme ha ba re thusi re kopile le harmony and ka tsela e tshwanang le yana ha re tsebe rona re tlo reng ha re bua ka ANC selemo se tlang bakeng sa ho vouta. Ke a leboha. Hello, ke tla kopa re ska etsa jwalo because ha ke tsebe le tla klepela mang le sa klepela mang. Ke kopa le respect batho le ba mamele hle. Number 5. Number 5, we shall have order here. Number 5. Ngujeku luthetha abo Dan Jeku. Ntate, microphone, bring it closer. Dan Jeku uthetha apha. Ndihlala pha eThemba Vuyo Charles branch. Chairman, Premier yam Dukwana ndicela ukusicelele ku president nathi sifuna protect Yedot balekwa sisilungu senu protector phaya ecourt siye kube sihamba siye Bloemfontein sifuna protector apha elidweli phutwa sinento ziningi ezenzekayo apha akho protector njengo lamntana ogciba ungena ngoku oyiprotector yethu apha public protector into endiyithethayo ndifuna phaya ibe khona apha kule court yalapha elidweli phutwa eWelkom. Ndiyacela premier yam mayibekho ngoba kuzininzi into ezenziwa apha zinyathelwa ngeenyawo kanti unoba khona loo nto singakwazi uba nathi sibe ngabantu njengabanye abantu. Camakho. Before you give him, I'd ask that can we also have women there in the front, guys? Where are these women? Because I'm already at number 5. Please go ahead, number 6. Mr. President, the concern that I have, Mr. President, is that since the beginning, the ANC has been fighting against an invisible enemy, which is the system that is being controlled through platforms like social media, like television programming, the content that is being populated, the information that people are consuming. I'm part of multiple stakeholder forums, GBF, CPFs in the Free State, and we are doing this thing free of charge. So what I'm asking is that the increase, the inclining, we were with Stats SA yesterday with the statistics. The system is failing us. The ANC is fighting an invisible system, and the Department of Communications, the Minister of Communications, we need to start controlling our people and the minds of our young people based on the information that is being controlled, that is being a content that they are consuming. So we have systematic problems. We have so many programs individually, but there is no system. For an example, for small businesses to be able to gain access to the mainstream economy, it is a systematic exclusion that the government needs to sit down and employ and put resources into the systems and human capital. Human capital is the types of people that are being put in charge of the systems and the programs when there's money that is put in there. So it is so important that I thank you for coming here today, and I'm praying that this is going to be your legacy in South Africa, in the history of the Republic. Because since 1994, the system has been abusing our people,
People buy things that they don't need. Every person that is here is a Please slave. round up. Is a Please slave to round the up. system. People buy Gucci bags, they buy things that they don't need while people are struggling. So it is important that we understand that the system needs to change. Mr. President, I know this is a high level request. Time is up. And Can I'm you praying please that you give can the help me. microphone to Thank the you. next one? God bless you. My name is Thank Letokanoloti. you. Next one, number 7. Thank you very much for your contributions, all of you. Number 7. Libitso mme, igama lakho nokuthi uvelaphi, ubuzeke umbuzo wakho. Mna ndingu-Ana wakwaMaqhosha, ndihlala apha eThabong phaa eWard 13. Mna into inye nje endizoyicela namhlanje, ndizawuyifumana nini indawo engeyam, ndiyakhelwe nini, ngoba Hayi mnikeni ithuba. Mnikeni ithuba and ngizocela Minister Human Settlement, just send your Ayondawo officials yam. mayegqiba. umnikazi wakhona uyanditshutshisa. Ndiyacela namhlanje noba ingaba lityotyombi kodwa nxa inoba indawo yam ndizawubonga kakhulu. Ndiyabonga. Thank you very much. Siyabonga mama. Nangu uMinister uKhubai uzokhulumisana nawe. Kodwa ke ngazi ukuthi nawo ama question anje asazovela namanye. Number 8 mama. Ke a dumedisa ka lebitso le letle la morena wa rona Jesu Kriste, ke dumedisa mopresidente wa ka le baetapele bohle ba teng ka hare ho meeting onana. Nna ke mme Manyembe, ke mme Pulane Nyembe ya dulang Ward 15 hona mona pela Sports Center pela sekolo sa Letsiti. Mopresidente wa ka ke hopola hantle le petjo la Ntate Mandela ha na re bophelo bo botle for motho e mong le e mong. Bophelo bo botle ha buyo ka hara makeishene a rona. Re kopana le Surishi hona pela sekolo sa Letsiti mo. Ke Surishi ebile e entse letamo. Surishi e ne e le hona ba ikitlaetsang hona bekeng ena hore ba e bula. Empa ke a dilemo tse ngata ke makala ha o thu mopresidente wa tla e be le hona Surishi e bulehang e be re tshela ka hara metsi. Bana ba sekolo sa Letsiti ba hema moya o jwang, re hema moya o jwang re le maqheku re tsofetse re kula tjena. Hape ditleliniki tsa rona ntate ke a kopa bakeng sa bophelo bo botle ditleliniki Kgotsong tleliniki ha e sebetse hantle. Batho ba fihla ka 4 o'clock ba kgutla ka 5 ba bang ba sa thuswa. Nna ke le tjena se bile ke balehetse tleliniking ya private mo ke patalang 250 ka tjhelete ya ka ya SASSA. Hoba ha ke fihla Kgotsong tleliniki ke lo fola ka 4 ho fihlela ka 2. Ha ke qeta ho thwe dipidisi ha diyo. Ke etsa jwang? Ke balehetse tleliniking ya patalwang for bakeng sa bophelo ba ka. Ha re na bophelo bo botle ho hang ka hare ho motse wa Thabong. Ke a leboha. Ra leboga me. Number 10 number 10 re tla khutla ko luna after, because let's have fairness. Ke tse ke kopa batho ba 10 and I think 10 ifela mo, so ba bang ba tla latela after, then I go to the next 10, the last 10 here. Nna lebitso la ka ke Desmond Moshweu, ke tla Virginia sa Plasi X5 21 Beriam. Potso ya ka ya pele kore le mo sa fitileng mona Matjhabeng the honorable Senzo Mkunu o la fitla mona
le bo cabinet ya hae. So ho no bua ka hore re tlo fuwa tjhelete kana ka 524 million ho lokisa di pump station tse robeileng. Mantse re na le bothata ba di pump station tse robeileng tsa sewage. Ya bobedi ke mabapi le tshebetso ya sponisa ka hare ho naha ya rona. Ena ke lebisa ho honorable Bekikele le honorable Ntate Masemola le moifo wa bona. Re fumana hore sponisa sa rona ka hare naha ha se sebetse hantle. Bothata bo teng ke hore maponesa a seng a hirwa hona jwale ba hirwa ba ntse ba le banyane ba iswa diterateng ba ntse ba le banyane. Ntlha e kgolo ke hore ha o no hlaha college-ing ha o katuwa o hlaha college-ing o bo etswa le CID hobane di-case tse ngata ha ba kgone ho di-investigator. Re kopa taba ena e lokiswe. Ya boraro, lemo se fetileng masepala wa Matjhabeng o ntshitse diposo tsa ho batlwa ma-security a 160 mahiruwa ma-security a 152. Ba bang ba hiruweng moo bana ba sa qualify ba sena le qualification tsa ho e ka ba ma-security. Ke kopa batho ba hiru bana ba hira process eo kaofela e qale fatshe. Ke a leboha. Ke a leboga. I'm going down. Liteng mo ke tlo counter only 10. Ene ke kopa bontate le fe bomme opportunity le bona ba kene mo di queuing ba kgone ho putsa diputso le bona. Number 1. Number 1. Dumela Ntate Ramaphosa. Ka lebitso ke Katleo. Ka di 23 tsa kgwedi ya bo 11 ne ke le tseleng ke ya Pretoria ke tsamaya le ngwana wa ka. Ne re ya Pretoria ke tsamaya le mora wa ka. Ha re fihla South Gate re la ka tshwara poho mo Ntate Ramaphosa. Ba nkile everything, the tablet, the phone, the aparo and everything. So Rabula Casey Mondo police station. Rathola a very, very bad treatment from police station in Mondo because it's a Free State. So ntho e ke kopang ho wena Ntate Ramaphosa, ntate wa ka o ke mo ratang. Ke na le organization, ke na le business is still in the incubation stage. So bankile di laptop, di tablet le di phone. Ha o sana anything eo ke sebetsang ka yona. So ho tswa ho wena straight mo president wa ka eo ke mo ratang. Ke kopa donation ya dintho tseo ba di nkileng mashodu anana ha ne ke le South Gate. Ke ikokobetsa ntate wa ka. Ke kopa donation bankile tablet. It was very expensive. Bankile di phone. Okay, kopa le mo fe chance. Please. Yes. So ha bona ntate wa ha ka wa mphafela tseo ke neng ke sebetsa ka tsona hore ke kgone ho beya papa hodima tafole for bana baka le community eo ke hlotseng ke thusa mo ke thusang teng hore e thole dijo nka thaba haholo hobane no tjena ha nka tloa ke ya nthong ke kopa someone and thusa ka body proposal or whatever ba tla o thusa but the next thing ba utswa di idea tsa hao ba di fa motho o mong. So it's best ha ke thotse dintho tsa ka tsone ntse ke di sebetsa ka tsona ke iketsetsa everything. So Ntate Ramaphosa mona ke kopa o nkarabe hona jwale ke kopa donation hona jwale hore na ha ke tloha mona ke ya kae Number 2. Wait, number 2. No, number 2. Number 2, can you give the microphone to number 2? Number 2, Kikupa staff, Emanyani, staff from the presidency, can they please get the information from Meole, Ausole? Thank you. Number 2. Oh, thank you, Miaga. Hoto, Batobawolo. Kalibizon Kumala, Geta Masiliana, Tinizel. Lilana Kikupan de Ramaphosa, Relabacha. And to the Narazil on Negopanal, Zonagalabacha, unemployment, Tagamasiliana, especially Agatabudi service delivery.
o go re tshwere go mathata jalo ka masilinyana ka pela ja re ite fela ho nna mane zone ka ofela le zone ka morao ke di swirish ha ona mo ho sebetsuwang teng go ha ona ne se re fumana masilonyana Thenezele le teng no la sesing se re lebella ho tone ho tlo lekiswa taba tsa di-pipe tsa metsi re ile ka fanduwa ka ditjhelete ho tloa Imbizo ngene le teng blomo last mona wa tone ho tlo lekiswa ka ke ka FNS ka mana ka mo metsi a pampuang ka teng di eng no re na le mathata a metsi Thenezele re matha ka skupu ho tloa o se mo fitla bosiu o go re qanela bonkgono fela be le go ha bana ba ditlolwana jalo ka gona tjena o go le ula se ke a tseba gone ke tlhaile ke a bua ka tjeke le khumalo ke buela tse ding tsa ntho tse re le gona re tlhalla le tsona re di ga tlhalla jalo ka masilonyana ka taba go ke tine skipper sa go ke sa act ka gola ke tlo solo wa ebo e le gone hona le ditlhoko tsa ntho tse le gone ga di batla ntate Maphosa ga lla re a lla ntate wa ka hona ntho tse ngata tse tsalang ka masilo no ula se next o go nkga toilet fela location ka ofela no metsi ha o thwe metsi go di generator ka dishwele ha ona generator ka pompang ke masepala o jwang o ntate bonkgono ke bana no ulasi ke di-election le mo setlang bonkgono ba fedile matla re di-ward committee ka nqena re isa message jwang batho ha batho ba re botsa gore na mmuso o sebetsa no ulasi o sebetsa jwang re tlo reng jwalo ka di-ward committee papa so ke tla o te Thenezele masilonyana then ke kopa ntho ka mo ya metsi le ntho di swiriji ntate Maphosa o go e atheko le sheba ka mo unless batho ba ya ba lo reporta then re a khutla go tlo bolella gone di eng so ke kopile fela tanki ntate Dikwebe go go fumaneng ke nako tanki go ba fela tanki ntate Dikwebe ka go re fe chance go re tle mona mme wa ka tanki papa number 3 Okay, where? No, look this way. Look our way. You are asking a question to the president. Don't look that way. Look this way. Go ahead. Okay, all protocols observed. Mr. President say, so. Please, kikupa li mo fe chance. Una li right ya bua language I tsebang language a ga gona we express ka yona. Please go ahead. So, I'm here on behalf of my sick dad. So, ntate wa ka o sebeditse mining for over 20 years, staying for. Ntate Ramaphosa, you are still on his papers as a union. Yes. So, unatswa Lesotho and o sebeditse for probably 25 years. Now, ha a tloela mosebetsi e ka rolo batla ditjhelete tsa hae UIF tsa bo tuberculosis and so forth ho thwe ke foreign national o tswa Lesotho, of which he bought a house with that ID, of which he voted in 1994, 1998, 2005, 2010 and 2015. 2016 bankile ID ntate wa ka until now ntate wa ka wa kula ha kgone thola tjhelete ya kula ha kgone thola tjhelete ya mining ha ona next a kgona go ithola. So I'm here on his behalf ke kopa a thusuwe because at this point ra nahana hore probably the Minister of Housing might come and chase him away because has a system in South Africa. Which are in clear high salary so ne re kopa ntate Ramaphosa o mo thuse ntate wa ka a thole ID because e blokuwe at this point. That may also makes us not the citizens anymore because ke ntate wa rona. And it should also contribute because I used to be a police reservist. First number. I'm authorized to certify. Certify. Another one, most of Bacha Bamona Welkom, Haholo Far East, Bashokahala, and Haritsibe na Casey website, Ngabuaka Tulo Shoka it's a Tolwa. At some damn Flamingo Park until today. I'm not living here, but when I'm here, like you go, I mean, I can say it's a major high soka ife okay, but about Blayden Tulo Kiban. Aboki Ubulawu, he was murdered, cold-blooded murdered. Leana Kesi high soka now. What are the proceedings? There's a very young teacher, he was also honored. He's an accountancy teacher.
o ruta mo sekolong se se ka mo, Mr. President, o bolauwe le yena ma dulang Your teng. time, So Elsie. ke kopa those two things as a brief, Mr. President. Can we have a department, Minister Nxesi? Can they please come closer to the young lady and get the information about the father and all that? The rest will be answered later. Home Affairs also can be there. No, it's both Home Affairs and Labor, because we complain about the father worked for too long and he has got nothing now. Number 4. Greetings, Honorable President. My name is Victoria Mahapi. I'm actually wearing 2 hats. The first one as a resident in Ward 31. Problems, water shedding, load shedding. But re kopa thuso, because there are times even when we do not have water ka di weekends, and ho bo sena le ntho e re bileletsweng as residents. And the other one, ke ena nana ya crime. There is just so much crime in Ward 31. Ha ke batla ho buella di ward tse ding, mare mo nna ke phelang teng, ntate re phela le maviele le ditsotsi every day ba re kenela ho hobe. Number 2, the second hat I'm wearing ke katiba ya hore I'm a municipal outreach coordinator for chapter 9 institution IEC. Re ne re kopa hore di stakeholders kaofela, re ne re kopa hore mo ntse re kokota teng, re kopa le re bulele mamati so that we can do voter education. And ke ne ke kopa ho di political parties kaofela and all other stakeholders, we can do better. We can do better. Re kopa le re bulele mamati. Even today, re teng as exhibitors, re kantle ka mane, re a le checka hore na le registerile to vote next year. And then other than that, we can even register you or do re-registration ho thusana le lona. Ke a leboha. Ke a leboga mme. Number 5. Ke rata fela ho ke rata ho hlompha ntate Ramaphosa batswadi ba ka kaofela mono bao re ba ratang ba re eteletseng pele ke Bishop Apostle Muthupi mona Welkom. Nna ke ne ke tlo kopa hore mama ha re se ra tloelang ANC e kene corruption le mafung le dintho tsena kaofela ka batho bao e seng ba Welkom hore ba ke ba o kae. Taba ya pele, mehlaena le mehlena ka mora 3 weeks cable e utswitswe, ha o le lefifi ho a showa, di television tsa batho di ankuwa, batho ha ba fumanwe. Why? Hobane ha bana dinomoro, ha bana matlo, mara di TV di ankuwa. So ke bona dintho tse ding e ka re le dinka hanyane le tsenya mabitso. Maponesa re tsebe kapa a ba tshaba kapa ha ba fumane, mara ha re tsebe ho etsahalang. Mama re dula 5 to 6 days cable e utswitswe. Ha re no lwana le batho ba di cable, re tshwantse re thuswe ho lwanwe le batho ba reng ha load shedding e le teng ba tshwatle matlo ba re utswetse and ha ba fumana. Re hlonlena ba beta ka lefifi, ha re ba tsebe ke bo mang, ha ona batho ba tsebang, and batho ba ba bonang ba tshaba hobane ha o ka mmona o tla o bolella hore o tla mosala morao. So ha re se re tshaba lo reporta dintho tse etsahalang. Ntate wa ka ntate Ramaphosa, haeba re ne re ka ra o kopa ntate wa ka hore this scrap yard o ko bue le scrap yard hore ha o na scrap yard se tla rega cable, because ANC e fatala morao beke nyena e kenya cable o tlo mona ho dikela man,
beke e tlang cable eo e nkuwe kaofela. ANC o tshwantse e lo reka hape cable. Na ho tla ba le progress ha batho ba tloa mo ba tloang teng diplekeng tsa bona ba tlisa ka mo ba tseba hore ke free state, hore ho a utsuwa, hore ho etsuwang ke free state. Ha ba tloa ha ba fumane. Ha o ka bua le di ntho tse rekang le batho bana mama maponisa a thuswe hore batho ba fumane, because re tshaba o claim a crime ka lebaka la hoba re sebetsa le di batho banang le seriti sa sethunya. Ra lebogame. Number 6. Ke a leboha. Nna ka lebitso ke Deni Menyatso ke tswa ka Motsethabong wa 29. Mo president hona le EPWP e tswang officing tsa hao hodimo kwana national. Ke bone ba apara uniform e brown. Ke ba bone ha majoro wa nala manene ke etile. Jwale mona matjhabeng ha ke so ba bone. Ha ke tsebe ho baneng ba le siko ebile ke dumela e le job creation ntwe ba kae mona na matjhabeng. Ya bobedi, ha le neima distrata kapa le rea distrata dikolo di government buildings mabitso, ntate president ke tlore ke a tseba common sense is not common to everyone, empa o kekebe wa re stadium o se nela ka a politician a sa tsebeng lo ho phamisa bolo kapa ho matha or anything. How do you do that? Ke kopa hore ha le neima consider hore ntwena ha ibe ile sekolo, name it after an academic from the area, somebody ya in school. Ha o tlo nka sa pompo ya standard 2 o bo neima sekolo ka yena. You can't do that. Please, ha re neima di strata, dikolo, di government buildings, ha re nahaneng pele hore na who would be appropriate. Not everything is about politicians. Maphelo a rona are not centered around politicians. Ke kopa hore let us be considerate. Ke a leboha. Thank you. Number 7. Ke a dumedisa. Ke dumedisa president ya ka, ndade Dukwana, le mokhanselara wa ka, le meyara, ka lebitso le letela Morena Jesu. Ba hlonolofale. Ndade Ramaphosa. Introduce Umang Ke Tate. lebitso la ka ke Moshweshwe ke Mathatjane, ke tswa Hot 23 ha ni paka Bronfile. Ndade Ramaphosa, o entse hantle ka ho ba sebakeng sena le tona kgolo ya ka. Ke maketse haholo ka ditshebeletso tsa mona Welkom haholo Bronfile ha ni paka. Re na le mo tse 15 a go so bone wa bua ntlo le engwe 1 go go le ya le tekulo tlwang go tsama a go so e bone fela go utlwa menyeyetsi ya hore tšhelete e fitile ya go hama to tswa national mari e gutletse morao e gutla e sa hama to president e gutla re sa hama ditsela di bodile ha ni paka ha o kenye paving ha o kenye grabo le se le grabo ke bone mohlolo maoba mona hona mona Thabo mo go tshelwa dikrabolo ba no atla ena ba o isa mo dikraboleng tseno ba o patile ba o tsamaisa sekondiri o bana ba batho bona ditsela tsa bona so re a kopa ha re haelwe matlo ndate a jolo ka utswe atla ha o ditsela ha di beteng ndate ka Ramaphosa ditsela ha di beteng ya o ketela ke kopa le tona la ha o Ramokgopa le feditse loanshedi boshodu le plano ke taba loanshedi ha o le fifi mona mashodu ya etsa ntho a e rata ba bola le batho ha e fele taba e ndate ka Ramaphosa ke mo hao e nsire e rata ha e re sebeletse jolo ka ene ntse re sebeletsa batho ba qalong ha e etse mosebetsi wa eo ditshebeletso ha di kene batho ba tseba ho votela ANC next year ba tla ya one dikgetho ba sena mo ba dulang ba sena ditsela tse ba tsamayang ho tsona ba lokisa ha o tla wena ha o tle metla ena mo ha o le sia ntho e tsalang mo o ka dua ka dikrabole tselenya skontiri o ka tla kata ka krabole tselenya skontiri photo ka krabole ba le bo wanda te ke
Ra leboga ntate. Number 9. Ke le tlhokomelo Seretsi go tswa Hersorville masepaleng wa Tokologo. Ke dula mo wa 7 ya ga councilor speaker Brian Khaibe khatla se ga botsamaisi ba ga majoro boitumelo Inox yage. Mo presidente ke lebisa puo ya pele go gwena. Masepala wa rona hana yellow field. Ditsela go tswa Christiana go ya Bloemfontein. Re bua ka a moving coffin road. Go tswa Deersville to Boshoff ntse e tshwana le ya Belfontein Hersorville. Issue engwe mo presidente le sponisa le batho ba education. Skolo tsa rona tse pedi di le da latlhegelwa ke di taxi le di laptops. Statement sa ya police station from Kihumuditwe le Senzile ha gwa diragala sepe. Le issue engwe mo presidente how considera manifesto wa pele wa ANC wa 1994 ono ubua ka better lives. Mare ha re na yone re na le di informal settlement ko Hersorville for more than 20 years. Batho ha bana di toilet, ha bana metsi, ha bana motlakase, ha bana ditsela. Re bua ka di basic needs tsa day in and out. Labor office le lona ke a le kopa ke thusa batho ba diplasi ka mathata a bone mostly ba ile ba le mala. Re na le batho ba lemetseng ba le gore mfanda ga sam ya di labor officers tse ile gore ba jele di tšhelete tsa bone. Re na le bopaki and le magoa a gogela batho di tšhelete tsa metsi tsa matlo tsa diesel whereas ba sena. Ke a leboga president. Ra leboga ntate. Number 10. Dumelang tšhaba seso kaofela. Nna ka lebitso ke ntate Simon Mokwai Tseko. Ke motho a sa bone. Ke emetse haholo batho ba le hore ba disabled ka mekgwa ena kaofela. Le ha ke sa bone. Re na le office ka mane ya ngwana Mahana Disability Ground e leng hore e sa le ntjha haholo. E na le ditlhokonyana tse batlang di ngatanyana bakeng sa ho thusa batho ba leng ba disabled. So ke ne ke kopa ho ntate president hore ka nnete ya ka phahamisha letsoho a bone bana ba hae ba disabled. Hopola batho ba disabled ke batho ba batlang ba salletse morao haholo. Le setjhaba so tlwaele batho ba disabled. Re processing ya hore sa ho ruta setjhaba hore se tlwaele le ho phedisana le batho ba disabled. Ho ska ba le kgetholano ena re bonang e etsahala. So re a kopa president phamisa letsoho ntate. Ke bone di-stiati la ke sa bone ke bone ka leihlo la moya. Ra leboga ntate. O bone ka leihlo la moya. I'm done with 10 this side. Ke tla ka mo 1 to 10. Ne ke kopa hape hore those ba tshwereng di penenyana le di pampiri huna le desk ka mo morago mole ke desk ke help desk. Ha una le something also ingotsing o batla thuso, please deliver it to the help desk. Number 1. Ke dumedisa President rona ntate Ramaphosa le matona ohle a mo potipotileng di meyara kaofela. Nna ke Melerato ke tswa Ward 14. Potso ya ka ya pele ka potlaiso ke ena. Nna ke Ward Committee member mo ke dulang teng. So taba ya ka ke hore ntate Ramaphosa
re na le bana dikolong tse re phelang ho tsona. Ngwana ha le 18 years, grant ya hae ya kgaolwa. So ka fumana batswadi ba bang ke tjheletenyana e ne ntse ba e kgola ya bana, o fumana ha e se kgaolwa ha ho sana ntho lekeno ka hara ntlo eo. So ntate Ramaphosa ke tlo kopa hore o re thuse hore na bana ha ntsa le 18 years a ntsa kena sekolo, o fumana ngwana 18 years o ntsa etsa grade 10, 11, 12 years o ntsa a sola a fumana grant. Ya bobedi, re na le bana ka hara metse ya rona ba nang le bana ba tswang le ba etsang le di-foreigners, mohlomong batho ba Lesotho o ba na le ngwana ka mona. Ha fumana ngwana ha na ditlhoko, ha na grant a e fumanang. So batho ba ho thu ba etse di-DNA test, ba fumana hore ba patadiswa, ba bang ha bana tjhelete hore ba patala ntho. Ntate Ramaphosa ke kopa re thuse hona moo, ke a leboha. Ke a leboga me. Number 2, a ka dula mo fatshe, o ka dula mo fatshe me. Ke kopa le mo fe setulo hle. Ke mme Morakane Kgwedi ke hla ward 16. Bothata ba ka ba dilemo le dilemo ke kopa ntlo. Re haetse dintlo tsane tsa di-one room. Ke dula ka mokhukhung o tlalang metsi ha pula ena. Lebaleng la ka ke kgone ho tsamaya kgale ke kopa ho lekhanselara la rona bohle ba ntseng ba kena. Ho tloha ditsha tseo di fihla re haelwa matlo. Le teng ga dumetse hobane ho no thwe ha re sa nke mmuso o sa hlotse go thusa. Ke kopa ntlo hobane ha nka haelwa ntlo se ke le moholo ke tlo hlokahala bana ba ka ba sala ba etsa jwalo ka matlo a re bonang a ntsa itsu. Ke kopa le matlo ana ho na le ditsha tse ngata ka mane ka mo re dulang ward 16 tse senang batho ba dulang ho tsona tse buswang ke bana ene re a tshaba. La utlwa ntlo ha e sena ke na toilete ka tlung ke tshwantse ke tswe ke toilete ka morao ene ho na le ntlo ka next door ya ka ha ena batswadi ho no dudiswa bana mo ke saba ho tswa bosiu. Ke a kopa ntate, ke a kopa mohlomong ba ntate president a tlile re tla utlwela bohloko le ditsela le mabala ke tsamaya hodima ditene a pula enele ditsela ne re kopa ntho e bo ntate ba ntse ba e bua ba Presidente a ke ba kena diotong tse re dulang ho tsona hobane kgale re kopa ha re fumane thuso go re sebile re kgenne re tsebe na re ka etsa jwang ba re kopane thuso meeting wa molomong re bone ya re bua ntho e le nngwe re kopa empa ha re kgone ho thusiwa ha re tsebe na hobaneng. Ke lebohile mme. Ke a leboga me. Number 3, ke kopa le mo fe setulo le ene batho ba baholo ba feng setulo hle ba feng ditulo ke nkgono Moabi ke dula ke dula mona Esmathabeng ward 17 ha utlwahale ke dula mona ward 17 ke nkgono Moabi ke tlo kopa ntate Ramaphosa ha ka bona mo ke dulang teng a ka utlwa bohloko mokhukhu o batlile lo fefoa maobane empa tsela e ke e batlang e nngwe ke na le ngwana ka qetileng matric a na le 19 years o ntse a sokola ho sebetsa le hona jwale ke batla ho tseba gona ho hirwa batho ba jwang hobane o qetile matric ya hae ka first class o sabile a ntsa tsamaya sebetsa bo dishopong ene ke dula le bana bao ha ona lekeno ke nna ke ba hauileng ka moo ba ja phofo ya ka ba ja eng ha ona e mong ya kena jwale ke rata go ntate Ramaphosa a mpang haele ntlo fela ke fumane go kena ka lehaheng. Ke a leboha. Ra leboga me. I'm hoping human settlement officials can go that side. I know the questions will be answered. Maraki Kupauri, the officials who are here, they must be here to do their work too, and not just sit on the chairs there. Number 4. Molweni nonke bahlonitshwa. Dingojo Kulashi, Enala municipality. Esokala bengicela nje
i-branch market ziphakame ze-ANC. Azikho i-branch ze-ANC, maziphakame comrades. Eyam ke ndikhala ngayo, RDP, houses I built from 1995 to 2002. Andikabhatalwa nangoku. I'm owed more than 6.9 million rand because the administration then, yayingekho kakuhle. Kopu, that concern, was the chief director there. Ngoku said, director, I'm going to drop names. Kopu Radikonsani was the chief director, now he's the DG. He called Mukhes. After several letters that I wrote to the housing department, called the housing department by then, now human settlement. Wabiza Mukhes. Sangena na ofisi. Mukhes waqala uba mandiphume athethe naye. So today, Mukhes, as a director of human settlement, is arrested and charged for money laundering. That's my money. Really, it's hurting because a lot of money I lost. I lost my cars. I lost everything for the suppliers. The suppliers, bathathi into zam, the sheriffs and what have you. All right, let me pass that one. SABC, Investors Brown, Icona. Comrade Bekikale, uvule a police station for 2020. Where is it today? Did you monitor it? Did you send your guys to go and do a monitoring and evaluation? There is no police station anymore. It's vandalized. I'm a police now. Please look to it. Matab. Now, contact. Okay, 3 okay, minutes for each person. Your time is up. Oh, Matabos, Bro. There are 4 clinics in Butterville. It's Nala. There's 1 clinic in Broad. Sikala land audit, my daughter. Sifumane ma plus. Sikala land audit, please. Do it as fast as you can. Thank you. Number 6. Get number 5 for get number 6 here. Get number 5, sorry, yeah. Get number 5. Ke a dumedisa bohle, ke dumedisa moetapele wa rona le baetapele kaofela. Ona a bua mona ke Nthabiseng Setlaelo from Ward 13. Ha ntate Thedingwane. Ntate President, ha e sale re fitla re baahi ba Ward 13 ho tloa 1992. Ha re fitla ka hara Ward 13 ho no ho sena letho, ra qala ra lokisetswa mo re lokisetswang teng. Empa le ha sheko lena jwale ka mme ana ala bua ka site lane ke le qheku le senang bohahae re na di formal settlement tse pedi tse hlokang bodulo matlo ha ayo ka hara Ward 13 hona le informal settlement e phekuweng ka 2015 le ka sheko lena re ntse re dutse ho le jwalo ha re so be le metsi ha re so be le di toilet Kara Ward 13 happy ba ai ba Ward 13 ba kopa mosebetsi ntate. Re kopa le maqheku ebe ona a thuswang haholo ka hara Ward 13. Maqheku a rona a mangata haholo ka hara Ward 13 a hlokang bodulo. Ka 2021 ka September ka di 10 re laba le matlo a mabedi ka hara Ward 13 ka kgwedi ya COVID ka selemo sa COVID. Ala tjha ka hara Ward 13 ntate. Elengwe la chaka di 10 tsa September ile mkhukhu engwe ya chaka di 12 tsa September ka 2021 le ka sheko lena ha iso lokisi ntlo mme wa teng ke nkgono wa 75 years ya ntsa dula tjena a tlala hana bohahae le ka sheko lena ke kopa nkgono a thusa hobane ke mme wa ka ke buang ka yena ene ke le volunteers la ANC ho tloa ha isale le ka sheko lena ntate ha ke sebetse ke ne ke sebetsa EPWP Rantuwa, what re baholo, ho kena batjha,
Ki batla ho tseba hore na batjha bao ba etsa door to door na. Hobane door to door e etswa ke rona. Hwatho EPWP eo ke ya ntate Spellman. Ha etswe re la ratswa ntate re dutse re lapile le bana ba rona ka matlung. Bana ba rona ba qetile dikolo ha ba sebetse. Ke batla ho tseba hore na re thuswa jwang ntate. Ke a leboha. Ra leboga me social development, please Kikupali, come closer to men, get the details. Yeah, young Khunu, please. Number 6. Number 6 before Ubu Washentate. Sorry. This side. Protocol. Kikupali ba fe the number, because after this last 10. We are going to request that we get the answers and all. Because I give a 60 questions and then the next thing, they are not answered. Kamo, kikupalinke the number, lidule mofat. Di Luna, get numbers from protocol, lidule mofat. If una rinako, we will come back again to you. But I give a memo forever. Ndate? Number, okay, it's fine. More, 10 more, and that's it. Yeah. Ke a leboha o fumana sebaka. A se bohle ba tla fumana monyetla wa ho bua ditaba le ntate president. Empa ke leboha ha le teng mona, ke kopa le mamele ka hloko. Ntlha tsa ka dipedi. Ke kopa le mamele hle ke atla ko rona. Immediately ha re fetsa 10 more, we are coming to you. Nna ke na le kunutu. Ke kopa le mamele hantle. E ba mo ke fositseng teng le nthuse. Ya pele ke a hore nna ke le indigent tjena ke kwalletswe ha ke a fumana motlakase wa mahala. Ha ke sa fumane motlakase wa mahala ka ya ofising ya Matjhabeng. Ha ke fitla teng wa thike house number 9 109. Ha ke fitla teng mosadi eo ya mosahlanyana wa leburu ya nthusang are masepala ore ntho e seng masepala Eskom ore o tole di indigent di afera ke la hlola le fumana motlakase wa mahala ka be e mong a bare yao Amanda ka fitla ho Amanda Fasimanta te khalipa ka khola zati wa tsaba ore nna ore ke tle manta ke re ke tla jwa manta batho bohle ba bang maqhegu a fumane motlakase wa mahala nna ke a fumana e bila swa mahala kwa government nna hobane ho thwe ke tle manta ke a feta he ke kena ya khaelethu mme Mathabo ke khola wa ntseba khaelethu di title di tsa teng di ne di tswa ka lefifi empa ho thwe re tlo fumana e re ke be mokhutswane ho itswe re tlo fumana di title deed ka ba ka botsa ntate Khalipa are you sure hore re tlo fumana di title deed hobane nna ka mo ke tsebang ka teng ha o ile wa reka ntlo ho banka e itseng ha o qeta ho patala motho a tla o fa title deed ke banka masepala o tla fa title deed ya matlo ao a haileng jalo mohlala jalo ka matlo a Thabong kapa matlo a di title deed ya teng o tla e fumana masepala jwale e nngwe ya o qetela kene ha re ya dikgethong tsa pele ho ne mona South Africa di banka le di inka ofela tseo ho no sena stability ho no batho ba rongwela mangolothi ba tla tswa matlung ba tla tshwara empa government wa rona la bua le di banka le tseo ka ofela hore di thuse batho empa khaelethu yena o re ba nkolota nke ke ka le fa title deed ba nkolota ona tlile pele hona jwa ka August ibile re ke re tjena ntse ke di hopola hantle ntho tse hobane di nkutlisa bohloko ka 22 ka di ne le 22 tsa July 2016 ra bitsa Meoli pele o di kgetho ibile a santsa o kwile o the batho ba khaelethu ba re batho ba ska di vote ga re mme re ke ra tshonthwe a ba bolela ntate Khalipa a re matlalo khaelethu ka ofela a patetse re bolelle batho ba duna matlo a teng a patetse ha ona motho a tla ntshu ka matlong empa ke a makala le ntate Khalipa ke mmoleletse o itse ka February re tla di fumana ke itse ke tlo ya ofising ya hae and ha ke tshepetsa khaelethu re tla di fumana ke a lebo
Ke a le Number dumedisa. 7. Okay. Ke a le dumedisa le president wa rona le cabinet ya hae kaofela. Ya emeng mona ke puseletso mphore ho hla Visioning. Ntate president, Vision ya mane ho na le pump station ka Ward 4 mo ke dulang teng. E sale e etsuwa last year. Ho tshikuwe mono ntate wa ka, ha ona niks e etsahalang. So the worst thing ke ya hore ntwe ne etsala mo le batho ba neng ba sebetsa mo ha ba so thole tjhelete. E sale e thola e re tu bashanyana ba tsubela dinyaope ka mo. Ke potso ka ya pele ntate ke kopang hore le hlokomele. Ya bobedi, ho thwe 18 to 35 ha o batwa mosebetsi. So ke ipotsa hore na rona ba nang le bo ma 45 to 55 ka mantswe a mang rona re tlo dula re le tjena o fitlela re etsa 60 be le ona re kgolang. Ya boraro e ke ipotsang hape ya o qetela, ntate wa ka ke kopa wena le cabinet ya hao ena yona ha e nrobatse. Ho nkuwe decision ka di batho ba reipang bana ba rona. Ho nkuwe decision ka batho ba ileng hore ba abuse bomme, because motho reipa ngwana ho sane o tlo bolella hore o ntse tlo khutla tlo mo phetha hape. So ke kopa president molao o change officing based on children, because no janana le fatshe le a re hlekefetsa matswa ka ntle a re hlekefetsa mara ha o etswe nix ba etsa di recording hore country ya rona ba etsa ntho ngwe le ngwe ba e batlang rona di country tsa bona re no kena. Ke kopa le ke le yele mahlo ke a leboha. Thank you, Ralebukame. Number 8. Ndiyabulisa ku-President Matamela endimthandayo. Ndibulisa nakwi-cabinet yakhe. Ndiyavuya le mini bandifumene namhlanje. Can we please pay some respect? So ndilapha namhlanje ndidula ewa 25 Lukwe, Alfred Lukwe. Umsebenzi wami membership. Branch, you must be branch be a membership. So betinesicelo ku president ukuthi le membership le bendi recruit and imupuma number 1 ka 25 ka membership. Bendicela president la membership le yokuqala besirecruita ngayo yona bendisebenza ngayo kakhulu ngayo ngoku le isemva yasokolisa enihamba kancinci le membership lekhoyo ngoku. So bendicela ku president le membership yokuqala uInok Sontonga siqhubekeke ngayo because we recruiter members zam kwa 25 because ndimo phezulu ku membership ka 25 ngimuluko luthethayo. Ndiyacela ma comrade, ndiyacela president uncede ngondithetha ndina 30 yabantu ye membership yale form. So now the confused because the membership intsha iyandipita and is slow. So bendicela le membership yokuqala recruit and ingena endlini nendlu yona ANC izawufumana membership. Ndiyabulela comrade. Ayinqobe ANC phambili nge-ANC phambili. Ralebukha. Number 9. Number 9. Danke, me. Hello, Africa. Hello, South Africa. Hello, can we come back? Give some respect, please. Number 9. Danke, Mama. Can I know security? Microphone. Me kilebuela haholo. Hore ke fumane nako ya hore ke tlo ema tsatsi lena la kajeno. Ndate Matamela Ramaphosa dumela wena le mo info wa hao. Ke le buela haholo kajeno lena ke le ntate Mahu Mane. Lebitso ke Rufino ibile ke ile ka etsa WhatsApp hape. Ndate Ramaphosa ke kopa mosebetsi hobane ha ke na tjhelete mosebetsi ke wa tjhelete. Ndate ha isale ho kena COVID ke ile ka etsa application ja khale ntse le buletse hore ho apply we ke ile ka apply le hona jwale ha ke so fumane karabo. Ho tlowa moo zo thetha ka kholo mbo kwama ndathetha Ntate ka momrago ke kopa le ska la motshwenya hle ke kopa le shift hanyane wa complain le yena.
ke sebeditse mining ho tloha 1984 fitela 2000 ho tloha moo last re ngodisitse tjhelete ha iso ka e tswa le hona jwale ntate Rabada eo a ne a le teng moo e ka re ntate Thuso Motaung o ile a bua le batho bao ba ne ba longisa tjhelete mane e leng rand mutual yona self okay right re ke fite moo fela hanyenyana ke na le business ya ka mo haufinyana mona ha o ka tsela ka ntle ka mane o tla e bona boto e ngotse operation repo mo ho na le dikoloi ho tloha moo ke na le di-skills hape tsa hore bo nyaopane bana ba tlele ho tswa nyaupe ba tla ba tlo tsoba mosebetsi mane ke ba fe mosebetsi ke na le ona se teng fetla go bane mane ha ke na tjhelete so ka tsela e jwalo ke kopa tjhelete ntate Ramaphosa ke tseba hore mane ke tswelletse mosebetsi ke tswelletse pele amen mosebetsi wa ka ke lebohile haholo haeba hona le mo ke fotseng teng hle ke kopa le nkenyetse matsohong Ra leboga. Re a leboha ya buang ke Professor Solomon Oupa Makola ho tswa ka mane ka Central University of Technology e na le campus tse pedi e nngwe ka Bloemfontein rona re ka mona ka Welkom rona re kopa ho fana ka message of commitment re thabetse boteng ba presidente le cabinet ya hae mme re rata hore as we rebuild the economy of South Africa as the Central University of Technology, we are ready to partner with all levels of government in ensuring that we improve service delivery with the sole purpose of bettering the lives of ordinary people in the community. And this can be done by rendering short learning programs to our ward councillors, hammoho le batho ba sebeletsang dimasepaleng. Mitsena hape dika etsuwa only by coming up with innovative ways to solve problems tsa batho ka di community jwalo ka the closing of potholes sentse re qadile re partnera le our local and district municipalities ka mesebetsi e jwalo ke a leboha Ra leboga ntate positive kupa o femme Ke a dumedisa mona Phutong. Ke dumedisa ntate Cyril Ramaphosa. Ke tswa O2 Henneman. Ke a lla ntate Ramaphosa. Ke ne ke batletse ngwana ka setsha ka mane. Ne ke batletse ngwana ka setsha ka mane ka O3. La se mona kgwedi tse fetileng. Ke ha o tswa batho mona. Welkom. Balong ka setsha seo sa ngwana ka ke le teng ka hara setsha seo ke ene ke nete fela hore motlakase o tlo kena ke go bala mo le nno mokhukhu e nne di ka ga jareteng ke ena jareteng ena ke mekhukhu e nne di ba inkile ka mona ba ge bona ba ke ba ennela motho a tswang Gauteng ene ngwana wa ka o etsa diphio ba tla hore a tlo dukisa mokhukhu wa hae ka mo Henneman Mona Welkom ke ha ba lo nka mo Welkom nthomo hena mani kwana mokhukhu wa ngwanaka taba bobedi le ke tshila Henneman le ke tshila Henneman le ankga le bodile le ke tshila Henneman o2 ya Henneman ya ankga e bodile le fela mo Ra leboga me Ngateta bendicela madoda ndiyanicela bantu bakuthi iintanga zam neyingezo ntanga zam ndilapha nje mna ndingumpinga into kaNqaba le ithetha apha ndicela ke utata upresident ndize kuye ndizomcela utata upresident assemblief ekfra assemblief ekpra assemblief honortmal assemblief ekfra assemblief tata umandatsika unatsika unatsika bisa tata sondela atamela mama
Ntate Ramaphosa, ek vergeet sy naam man. Ntate Ramaphosa. Luister vir my. Luister. Ndizowucela abantwana bam sebethethile. Abantwana bam sebethethile. Into bendizawuzithetha ke ngendalo yentlalo yam apho ndihlala khona. Apho ndihlala khona tata bendicela undibona nje ndihleli kule ndawo. Ndine 95 years. Die ouderdom van mij. Ndine 95 years. Ngoku bendicela uba Ramaphosa nifuna uba ndideske ndibhubhe na ningandakheli indlu. Ndiphaa nam e-Ord 13. Ndise-Ord 13 apho ndikhona. Ndise-Ord 13. Jy moet mooi luister. Ndise-Ord 13 apho ndikhona. Ndicela okokuba ke mandakhelwe indlu phambi uba ndibhubhe. Mfondini uyandiva? Ramaphosa. Ekprasa mblivu. Ndingumpinga mna into kaNgaba le. uSamson igama. Oh, ngicela simshayele izandla Nkosi yami, ngicela nimshayele izandla. He's 95 years old. And ngicela simshayele izandla, ngicela ama-officials we-human settlement baze kuwe tata, bayeza abantu be-human settlement ngoku, ungahambi bayeza kuwe. Let's go down, number 1. Ngicela nimnikeze isitulo. Nikezeni isihlalo ahlale phansi. Bayeza kuwa be-human settlement, 95 years old, uyacela. Number 1. Dumelang, ke Matshidiso Motsei ke a buang. Ke dula Ord 16. Ke ne ke kopa ntate, ha esale ketse, o ke beng. Ha esale ke kopa dilemo tsena kaofela. Makhanselara a ntse a fapakana hodima hlooho ya ka a hlokahala. Ba ntse ba mpolella ntho e le nngwe fela. Ba re setene sa ka se nkuwe, se rekuwe. Ha ke tsebe hona jwale subsidy ya ka e nkuwe jwale enetswe ke mang. Ke sebile ke tsofeta ha ke tsebe ho tsamaya hona jwale tjenana ke tsamaya ka melangwane. Ho hong hape ke ditsela tsa rona. Re dula bobeng ho dikoti. Scrap le se tla kena ha se tshwanetse se lokise tsela. Se etsa mokokotlo hara tsela mona. O motelele fela o mokane o re sa tsebong ho etsa. Ka nkena e ba diforo jwale ka mathoko ka mene ba diforo hona le hore e be tsela. Re a kopa ntate hle tswetswe. Jwale ba o hanela ho kena ka hare ka mona. O ko tlo bona rona re phela jwang. Ke a leboha. Ra leboga man. Number 2. Mela ntate Ramaphosa. Ke nna no bola mfunedi ke dula Ord 3. Ntate Ramaphosa kile o kile ba teng mona Welkom ke a bua le wena ka taba ya ntwane ya Labour ya go ha COVID ne qala ba ile ba nkenya nthong eo ya COVID. Jwale ha ke fumane di 350 ha ke fumane next ka February ngwana ka o ile a fumana kotsi e le go tshwantse a lo bapala bolo ba mo ntsha leihlo. Jwale ha ke na lekeno ha ke na letho ha ke sebetse. Ke a leboha. Social development to the rescue. Can you please make sure, I hope la mona me, batla batho ba social development. Number 3. Khonso ntate Ramaphosa, ha mo le candidate ya hao. Ke no bonvu ya bua mona, no bonvu hlathi. Ke dula Ord 16. Matlo a rona a yanela. Ha re tsebe re etsa jwang hobane ke rona re ikgethetse ona. Ke hopola ntate Khalipa ona re ho nna se ke ka ya matlong ao. Hobane matlo a se matlo ke dikolokoti. Jwale dikolokoti re qhakile e tabuile le masenke ha re sa tseba jwale.
Dumela, dumela Ntate Ramaphosa. Lebitso la ka ke Ramokalela Mokhampanyane, ke dula Ward 16, ke kena University of Pretoria. So nna ke na le bothata ba mahlo, e sa letse ke matha le dipetlele monana, ba re e tlameha ke etse operation, ha ke na dibrele, ke a sokola sekolong, ha ke na le laptop kapo phone ho nthusa ka ntho tsa sekolo. So ne ke kopa thuso haholo, e sa letse ke matha le mme wa ka. Re dula warding ya le councilor Ntate Itumeleng, Ke kopa o ye ko morago kwa and write your note, Department of Education, both province and national. Baka dila kwa number 4. Ke tla kopa hore le etse ka speed hle re shapuwa ke nako. Dumela Ntate Ramaphosa le moifo wa hao. Ke le Nthabise Mokhampanyane a dulang Hot 16. Jwale ke na le bana ba usua ka la hlokahala ba tshiletseng ha ona mo ba dulang ha bana le hae. Ha bana mo ba dulang ne ke kopa ba haelwe ke a kopa hle ntate wa ka. Ke a sokola le nna ntlo ya ka enyane ha ke kgone ho banka kaofela. Human settlement, ke kopa o ye ko morago kwa mama. Number 5. Ke mokwena ke le khwakgwa ne ke kopa Ntate Ramaphosa Home Affairs ya mona e batla ile hole ne ke kopa a ka haela at least Home Affairs ka mona ka Thabo traffic department ke kopa Ntate Ramaphosa a tla tlise traffic department haufi le setjhaba ke kopa ho batho ba kileng ba tshwarwa ho na le batho ba kileng ba o tla go ba o thola ba utswitse switsi shopong o thola le bitso la ise le senyeile mane makgotleng a dinyewe ke kopa Ntate Ramaphosa ampa a utlwele batho ba jwalo haholo batjha hobane batjha bana ba tlameile o ntshetsa setjhaba pele jwale ba tlo hloleha bitsong la hore ba se bana ba le criminal record ntlheng e nngwe ke enana ke ne ke na le kgwebo Ntate Ramaphosa ka baka la hore o la nna kwala naha ka lebaka la corona ke ithotse kgwebo ya ka e wele ene ke thotse mosebetsi ke kgona o fuwa mosebetsi ke company ke sebetse ke patale company eo jwale ka lebaka la hore o la kwala naha Na kontate ke kopa o fetse hle. Okay mme ya o katela ke yona ya Thokodidiza le yena o le fapheng lona le ke tsamayang ho lona mme Thokodidiza o na le lefule le la hlala o thonke tlhakole molomo la diphoofolo re le ga hlola ho sebetsa ka mora corona jwale ne ke kopa Ntate Ramaphosa le mme Thokodidiza ba tle ba nthuse hore go ba ka tle khutle ke a leboha O latelang. Khotso Ntate le kae? Ntate Ramaphosa ke kopa o bua le wena straight tje ke Matsoso Nicholas from Ventersburg Ward 1. Ntate re na le mathata re na le batswadi ba dulang ba ipeing ba senang dijarete bana ka ga motso wa mama ha bane bana le dijarete ntate potso ya ka e nngwe ke a hore if le ntse di 10 cent le di 20 cent mo South Africa why makula hana di reka ka ga naha ya ro di cent le di 2 cent ha di reke hobane ntate ntho e etsa ha setjhaba sa heso se le male ka baka la makula Ntate Ramaphosa ke rungwetswe ke setjhaba sa mama habane re ya o kopa ka hara mama habane o lo bona mathata a teng re buile re likile re tlisitse re o kopa straight ke kopa karabo plus tlamile ke khutlise karabo setjhabeng ke a kopa Ra leboga ntate. Number 7. Ra leboga number 7. Ke rata ho dumedisa President e leng Ntate Cyril Ramaphosa. Ntate Ramza, nna ka lebitso ke Diepollo Phumane from Ward 35
Western Holdings. Dilemo tsa ka di 34. Next year January ka di 10. Ke tla be ke turna 35. Ha ke sebetse ntate. Re dula pela di mine, Phakisa le Tshepong. Di mining tseo re le bana ba ka Ward 35. Ha ona ngwana a sebetsa mo. Re dula matlong ane a le 150. Ke kgola wa tseba ntate hobane pele o ba president o la qala di mining. Ka hara Ward 35 ho sona le di sites. Ho na le site ho tweng golf course. Golf course ha ona di services. Ho hlokahala ditsha ba penelwe, ha ona di toilet, ha ona le metsi. Nna Ntate Ramaphosa ke a o kopa ke dula le mme ka tlung le bana ba ka le ngwana wa kgutsana. Ha ona mosebetsi ene le tjhelete e re fumanang ha ena matla, dintho di a tura. Nna ke ikopela mosebetsi pela di mine, ho na le di solar ka moo. Re bana ba Ward 35 mara ha ona le ngwana a sebetsang ka moo. Ke a kopa Ntate Ramaphosa. Ra leboga mme. Number 8. Number 7. Number 7, yeah. Dumelang, nakele baka ka ready, ke tswa Ward 12. I would like to open with a quotation from Nelson Mandela. If the ANC does what the apartheid regime did to you, do the same to the ANC as you did to the apartheid regime. Mr. Ramaphosa, Kibulaka quotation in directly to you, Mr. President. Mr. President, we are facing a corrupt judiciary, or in South Africa, as Maya say. We are facing the same problem, Yapalapal, whereby our Majoro Waruna, municipal manager, has been given an order to resign or is suspended for 30 days, but he's still in office as we speak. Mr. Ramaphosa, a court judgment from High Court Bloemfontein has been passed to our Majoro. Rekopa before Otsamakamo, your immediate effect is a bit. Mr. Khalifa ha vacated the office with immediate effect before Otsamayamo. The second thing, Ratawo 12 for Nale Motse Kamane, Ebiton T6. Killand esale re promise wa re le batjha ba Ward 12 ene tlamile re aet till this day re le batjha bopti ba rona ba sa ba tshwara di 50 years ha isale ba tshepiswa matlo rona re bana re hudile ha re so thole matlo re kopa matlo ka ra T6 konka me president ke a leboha. Number 8. Khotso Ntjhaba sa Gantsi. Ka lebitso ke Sabata Tamane ke tla kutlwanong Odindal Sres ko Ward 20. Ke na le di ntho tse kutlwana fela ke di hlahisetswe tse tharo. Number 1, ka ra kutlwanong ka mane re na le di trucks di tletse ka ga location, re na le di tsotsi di tletse ka ga location. Khale bo ma 14 to 15 years ago ke ne ke le mong wa bo. Then I was incarcerated in the penitentiary level. Then I was rehabilitated. That's why I'm born and came at in Lakaje. Ntongu to Sambo Elong fair. Kutlwanong ke yona fela ka ga Matjhabeng local municipality. Enandi le motsele kana lesa ANC. Mara ka ga kutlwanong re na le satellite police station. How that is going to happen? What about the safety of our communities, especially Bongkhonwago? Number 2, I'm an ANC volunteer from Ward 20. Kita mafati on the ground level. The sake of the ANC. Mara matata utlwa ke rona fatshe. Tswetswe ke a kopa ba lape. Ke ne ke kopa le yelo rona tlase. Le lo utlwa tse go di utlwang. Because of mona ha re dutse tje. Re di bua verbally le lona tje. Mara on the ground level, ha re etsa door to door. Ke go ulwa go utlwa mathata. Last, ka mona na ka begin south fit. Ana reza ground out. The
Bomme, they were so scared. How am I going to protect bomme ba 9? Kata sabo ditsotsi le bomme ba baholo. Ba itsemiseditse go bona ba ka se le ba tsamaya le mokgatlofe ona wa gona o moholo. O sa le o busa bomma gona le bonteta gona o tlwa dilemong tse fetileng. Batho ba baholo kopa le nkelle dintho hlo. Mokgatlo wa rona ke mokgatlo wa rona. Ha re tsamaya le ona re se ka ratediswa ke ntho tse senang kelelo. Ya qetela ke yena ntate wa. The microphone to the next one. 3 minutes. Mane harmony re na le mathata a di criminal records. The criminal records o batjha ba mo re na le tsona almost 80% ya rona. Ha ra iketsa re entswe ke tlale re phetseng ka go yo. Ntate Ramaphosa ra kopa ha go jwetse. And you are the only one who can do that. Re ne re kopa that presidential pardon for the sake of Bana ba Matjhabeng local municipality. Amandla. Number 9. Bombele bontate ke a le Can you dumedisa. please, guys, can I please ask you, respect Bombele the bontate time. ke a le dumedisa. Ona ke Thabo Mabelesa a dulang mo 34. E tsebahalang e le Ruth First ka ga branch ba Matjhabeng. Ntate Comrade President, ona molaetsa ku tlisa wena direct. Ge le batjha ke la batjha bana ba ka ga tentena kaofela le ba ka ga ntlo tentena kaofela le ka ga motho wa Thabo ba teng ba mametseng. Ha re bua ka mosebetsi wa pele. Re bula di company re le batjha re lebelletse hore re tlo employer batjha ba bang ba sebetse ka tlasa di subcontractors. Ka ga Matjhabeng re bennwe re le batjha ba sapang e di subcontractors ka baka la di contractor tse kgethuweng di mail tse bodileng. Ha re tlo shapua ka thupa ya batho ba bodileng re le batjha re sa le banyane. Ha re tlo botswa ka experience e re sa kgone hore re ye mosebetsing go lo batla experience eo re tlo batla o mang. Batswadi ba ha ke bue tsena ke bua ka hobane ke le proud. Ke buella motho o mong le mong a ka rateng teng. Re le batjha re sebetse ha re teta re sena mosebetsi re tlo fumana thuso tse re di batlang jwang. Ya boraro ha re tlo kena door to door ka ANC go dula ntse re thetsa batho ho tloa gale since from 2014 ntse ke matha ka maoto dieta ke di rekola ke sa sebetse. Mayor ha ke batla bua fela le bitso la hao ntate President. Number 10. Ona abua mona ke Sokapa Daniel o tla Melody Virginia Ward 7 tata sa Methandi Monjovo. Nna ke tlo bua mona on the behalf of batjha ba le jole putswa kaofela. Di mine tse pedi e leng Harmony le Sibanye di bapala ka batjha le batswadi ba runa. Bana beso ba kata ho tloha mona ba re di mine di batla experience every time. Re tlonka experience ka re hla dikolong. Re batla hore di mine tsena di tlohele nthwane ya advertiser mesebetsi ya runa re le baahi kapa tsona di beneficiary tsa ka go le jole putswa di online cause re benefit nix. Ntate Dikoyo sa buile ka Tetra 4. Ntate Dikoyo go pa Tetra 4 e re ahele di university di bengata ka go Matjhabeng. Re kopa le di college di mine tsena di ha di re hele School of Jewelry Gauteng e tlolla ho ya ka ntle ka kwana cause ha e gutla e tuira re batla ho manufacture di rene di necklace. We are sick and tired ke batho banana ba di mine. Ntate Sabela wa re qabanya re le baahi ba mona Matjhabeng. Re kgathetse go tshesa mataere re latsana le bana beso ba maponesa. Re di mine tsena ha di tsamaya di sa batlo re ira hona mo di leng teng go lo nka pone le sonoblomo go lo jala mo go tlolla ho lapa re le baahi ba le jole putswa. Ke katile Ntate Ramaphosa ke kopa no tjena. Okay. Ke kopa Ntate Ramaphosa security sa hao kaofela le moifo wa Ntate Sidikwe ke kopa tlo kopana le wena ke tlo engage le wena on the behalf of batjha 18 to 35 ya cancelwa bomme ba rona ba batla mosebetsi. Last, that side, number 1. No, look guys, that we're not going to be able to cover everybody. How possible? Because problem could hardly spend nako engata on this. We end up not being able to give you the answers. I can't little more. I'm counting only 10 people. More than that, I'm not taking. Number 1. Ke nna Teboho Vincent Kutu
ke tlaya Masilonyana sub-regioneng ya Masilonyana Windberg Makeleketla toropo ya pele mona Free State. Beta pele baka ke le bua Ntate Ramaphosa le teng le beta pele kaofela bo dutsing ka pele ka moo. Ke rata o hlahisa mathatana jwale ka ke le modulasetulo wa lekala. 1 Khara Windberg re na le mathata a metsi. Re na le mathata a metsi, batho ba nwa metsi a seng rege a sa hlokwang. Bosiu le motshehare. Number 2, re na le bothata ba shurisi. Re na le shurisi mo e leng hore ke mathata ha di kgone ho tsamaya ka hara motse. Re kopa re thuse ka shurisi e mathang ka hara motse wa Makeleketla. Ya boraro. Ntate, ke kopa ha re entseng so, because we repeat the same thing. Ba buile ka Suritshe, ba buile ka matlu, ba buile ka ntho tseo. But Windberg, No. Windberg. No, ke kopa hore le ska repeater the things. Ha se ba buile ka something, o ska repeater hape, unless you are being specific ka wena, please. Okay me. Ya boraro. Esale Mema Medi Qabati ile MEC ya housing ka nako eo. Ola dia matlo. Windberg ya mane a re matlo a tlo hauwa ka pelenyana. Ke bua ka le motse 22 twana jwale. E sa le hauwa di slab di foundation. Le hona jwale e ntse di foundation. Ke rumwe ke bonkgono le bontate moholo ba Makeleketla hore re kopa o yele o bue le president hore re kopa matlo ao a hauwe. Engwe a qetela. Ke bothata bo re bo tshwarang re le Makeleketla ba di mine. Hona le di mine Thinisele mane e leng Beatrix di Joel. Rona khara Makeleketla ha rena batho ba sebetsang moo. Dibese di ba teng mare dibese tseo di sebetsa fela batho ba Thinisele fela. Rona re le Windberg ya mane ha rona dibese tse kenang ha rena basha ba sebetsa di mine moo. Re kopa ka le hore di mine tseo di around Masilonyana kaofela e leng Thinisele, Windberg, Brandfort le Fleteflei. Le rona ho be le dibese tse tswang moo tse yang moo di mine tseo di lo sebetsa hobane di under Masilonyana kaofela re le Windberg kaofela. Ya o qetela ke ena. Ntate, fa o microphone, ntate. A re ska etsa jwalo. Nako ene ebile pula ya tla, we gonna have a problem because you'll end up with us not answering questions. Number 2. Ka lebitso ke Tumeleng Sekwala ke hla wa 22. Ntate President ke tlo kopa morenaka. Mo ke tlanteng ke informal settlement e nang le batho ba 5,000 to 6,000. Belo re banwa metsi ka hara hona le letamo la mine banwa metsi ao. Hona le dintho le bitsa ka eng tse tsa di pipe tse tsamaisang mantle. Ba di main hall ba ga metsi ka mo ke na le bopaki ba tsona. So ne ke kopa hore jwale ka ile informal settlement ke kopa fela hore ho kenywe dipene ho lokiswe then le metsi a beteng metsi hona le hore a atle ka dilori a tla letsatsi le iwane then after letsatsi le iwane a nyamele dibeke jwale re ne re kopa hore intervene Ntate Ramaphosa re a kopa haholo ke a leboha. Next one, number 3. Ke dumedisa Ntate Ramaphosa, nna ke Sipati Mapuzwe. Nna ke Sipati Mapuzwe ke tswa kutlwanong ko Ward 22 ke volunteer ya ANC. Ke tlo kopa dipene ko Ward 22 ke romilwe ke setjhaba ka di registration re na le batho ba qalang ba from 5,000 to 6,000 batho ba teng bongata bona ba registerile but ha ba na dipene ba re ha ba sa thole dipene Ntate Ramaphosa bona ba tsebe go ba tlo ya na di election na ene ke 5,000 to 6,000 Ward 22 Machabeng ko RET K10 re kopa dipene Ntate Ramaphosa batho ba registerile ba hloka go vote batho ba kopa dipene. Next one, number 4. Dumelang ke ta pele ya ka entle. Hi, ke kopa le ba fe chance hle. Ya bua mona ke Pule Fenyere. Ke tla ke le kutlwanong mane Ward 22. Re na le bothata re le baahi ba Ward 22 phase 2 and 1. Ha sa le ho etswa ditsela ho etswa o ba le kontraka ka mane ka phase 1 ne
kontraka teng le no kena ha iso ka e qeta ho kenya metsi le sewage. And it's very difficult, but no kena bana ba tsama ba wela ka hara mekoti ya di toilet ya di toilet tsa mekoti ne ke ntlha ya pele eo e sa butiseng dithewelang. Ya bobedi re na le bonkgono ba kgang metsi ba sokolang metsi ba kgang metsi hole. Sometimes o thole nkgono a roma ngwana ka 20 liter ne a roma bashimane banana ba bodi butsuba bodi nyaope 8 rand 20 liter e lengwe. You can just imagine how ntsha 8 rand at 5 o roma ngwana a le motho a lo khala metsi ka bohlaswa ba etswa ke masepala wa bo rona hore a kgone ho supply metsi ka mo batho, because hotho batho ba tlamehile ba fumane metsi ba fumane di toilet ba fumane better life for all. Ke a leboha. Dumela batho ba bang. Ke nna Mpholo Moshe ke tswa mane Makele ke tla Winback in Macedonia. Ke ne ke rata ho raise dinthonyana tse pedi fela. One, Macedonia na mane re na le sepetlele se le seng, but a o check sepetlele se le dysfunctional ha o sana nix ka hare ka mo. So na ne re kopa hore sepetlele seo se kgutlele mo kganeng tse se le teng before, because ke sona fela sepetlele ka hara Macedonia, so that batho ba kgone ho thuseha. Two, mathata a rona ma Macedonia na mane ke hore mmuso wa le ka o thusa mhlomo ka tsona di project tsena, mare ne re kopa hore o ko chekuwe mane masepaleng wa rona ma ha ona di project tse felang ka hara masepala ka ma di project di lwa di tla maga di fele jwale ra ipotsa hore na dintho di tla lokane neng. So ne re kopa hore mhlomong office ya president kapo office ya province ya COPTA ba ke be ba lo sheba ka mo rantantle wa etsahala ka hara Macedonia, because le no ke a ke bua le wena o thona tšhelete ba sebetsi bana le go tse tharo ba ntse ba gola late. Number 3 ya o ketela nako ya hao number 3 ya o ketela ke a hore ne re kopa TVET manene. No, but don't be unfair to others. I get it good 3 minutes. Who feel it 3 minutes? Next. Okay, ke a leboha ke Comrade Butin Tene ho hla Winback ka Ward 5. Ntate President e ka go sheba laptop. Just hang on. No. Ask sir. Hang on right there. Akibatli anybody otloba disrespectful mo. President is using the laptop. Ungola di putso tsa luna. That is, he's using the laptop, not a pen. So don't do that. Ask your question. Okay. You go patshware. Yeah. Okay, moetapele wa ka wa tsa re na le mathata a mangata mpe ka ga Makele ke tlamane ha o ka sheba re na le dikolo ka ga kolo tsa rona ho nona le di laptop ha di sa leyo ho utsuwa ha ona ma security di clinicing tsa rona aowa le bakudi ba rona ba di ARV ba sa di fumana next ha ona ma security sa rona se sepetlele fela. Ya o qetela e ke tlang ho yena ka yona ha e utlwisa bohloko batjha ba rona ka ga Makele ke tla nna ha ke ba blame ha ba sebedisa dithethefatsi ha re na le sports facility say one ka ga Makele ke tla next and ntwe re ratang ho e bapala ke hore re batjha ha re lwana ha re lwana re bapala N1 and re sebedisa bona bana ba kenang school hobane ba enjoy le bona re kopa le zameng assembly le rona ke re be le feel re lo bapala bolo bonet bolo re tjhakelwe le rona ha re tjhakelwe nix. Thank you. Next one, number 7. Ke a leboha ke lebohela monyetla o ke o fuwang ona. Mufeng chance hle. We are almost there. We are left with only 2 people. We are only left with 2 people. Mezulu ke a leboha ke lebohe boteng ba president. Ke nna Thembile Lala ke dula ka Ward 16. Microphone close to you. Okay. Ward 16 ke ka mona mo event le tshwaretseng teng. Batho ba boholo ka mo re dulang ka teng re dula mo le bohloko haholo. Seriti sa batho ba batsho se tluile mmusong ona wa batho ba batsho e le rona batho ba batsho re tshwarane mara ha rena dignity yeno ya batho ba batsho. Ho amakatsa lo tshosa hore ha jwale na kwenyena noti re ntse re ithusetsa ka hara mekoti
ha ke no go toilet ya mokoti hobane toilet ke toilet mokoti ke mokoti re ithusetsa ka hara mekoti ho beng jwalo re na le bomme ka mona na ba tholang di-infection ha ba ithusetsa ka hara dibaka tse tshwanang le tseno re na le case tse fetang boraro tsa bomme ba ntse ba hlahisetsa bana ba tswala mme a go lo ithusa ka ntlwaneng ngwana a ba kena a tswe a wele ka hara toilet ya mantle ano batho ba baholo ga bona president wa tla mara everything about the piecemeal projects skontiri sena se ka mona ho tshetswe gravel re kala ho bona tar road e lokiswa ka gravel a batho ba baholo a re ke re etseng dintho hantle re etsetsaneng dintho hantle re le batho ba batsho ke lla haholo ka di toilet ka mekoti batho ba baholo ho na le project e sale appointiwa 2018 ho fihlella ha jwale ha eso qete mosebetsi. Your time is up. Thank you, Ralebo Kantati. Dumelang ke dumedisa president le mbifa wa hae ke mme Phosha Masilo ho tswa Masilo nyana motseng wa Makeleketla ke na le ntlha tse pedi fela ho batho ba ikarabelang ho di veteran Winback man re na le bomme ka 1956 ba ileng ba tshisa dipasa ke kopa le yelo sheba ma family tseo tsa mo di a safara ya bobedi ke member ya CPF mane motseng wa Makeleketla re kopa divene re kopa maponisa mo Winback ke motseng o senteng N1 N5 then re sokola dikoloi ho rona go fitla jwa mo le load shedding e bapala karolo ya ho re se ke ga fitlella ditlokotsebe ke a lebo. Next, Ralebo Hamed, that was quick enough. Ha ke dumedise mo president wa ka Khabane le moifo wa hao. Ke la ka taba ena ya SASSA mona. Ha o tlameha ho ngodisa SASSA, o tlamehile o tsebe motho a sebetsang SASSA a tla o bitse mohlang doctor eo eo ileng ho yona e leng teng. Matso ke yana ke kgone le ho hlapa. Ha ke itlwele eo he. Ne ke kopa mo president o ko eme hanyenyane ho thukeng immediately what eo. Ke kopa o ko eme hanyane ka yona. Ngwana yenwa o fihlile mona re kala bona majoro ka go motse ka yena o fihlile mona Matjhabeng ho kolomakue ho sena le sente ke kopa mo fe tšhelete ntate ke a mo tshepa o sebetsa ka matla o etsa tsohle mo fe tšhelete ntate o tlo bona Thabong e tlo ba ntle. You are the last one. Okay, Emang Mufeng chance. Last one. Le nna ne tla rata ho leboha president ka ho ba mona Welkom. Ka lebitso ke Meketseng Kgabo. So, hey, please. Go on, that. Ntate Khalipa, since o fitla mona Matjhabeng, tsela ya streeting ke yane e butswe, e tshukuwe. Since o dula wa re o tlo ilukisa ha sa lo ba mayor o tlo no tsena bo khone ba gona ba tloa straighting ba ye total ba palamela mo Ntate Khalipa go ba o ilukisa ke a lebo. That was the last one. I'm not taking the others. Yes, I'm not. The process now, I get it, it's the time for the president to take charge and ask the ministers to respond. Thank you, Mr. President. That's your chance. Okay. Now is the, guys. Mamelang, Ari Mameleng. We have really problem. Luna, who are at the back there, really feel a WhatsApp number. Rikupila, some of you, your issues, you must take them to the back. Trouble, we have a very big problem. We can't take all these questions because the president has to ask the ministers to respond. Number one. Number two, Rinali problem ya weather. Liboni maubane the storm was very bad. Please, can you please go to the back and put your questions? I'll come and fetch them. Mr. President, your time. Our DJ, our sari vava hanyani fela. Ki DJ ojwangu. Yes, the president is here.
it's late, he's already there. Amandla. Amandla. Ardulem fats. Ke ale dumedisa batho ba mona sebakeng sena sa Freistata. Ke qale ka ho dumedisa mahosi a rona ba re tlhompileng ka ho ba mona le rona ho tlohela hoseng. Ba bang ba bona ba ne ba ratile hore ba be teng, empa ba ile mane Kapa mo National House of Traditional Leaders e na le mosebetsi o moholo. Jwale ke rata ho leboha bana ba leng teng hara rona, ke lebohe le kgosi ya rona, Kgosi Moroka, kana o itse globally ba o bitsa eng? Ba o bitsa the woman king. No, ke lebitso le letle leno. Le nna ke tla o bitsa woman king o tloha ka jeko lena. Ke lebohe ho ba teng ha di minister tsa rona tse teng mona le di deputy minister. Ke a ba leboha ka hobane ha re tshwara Imbizo, pitso e tshwanang le ena mo ho fihlileng batho ba bangata ho tshwana le ka jeko lena, ba etsa hore ba be teng, ba tlohele mesebetsi e meng ya bona, ba be teng hara rona. A re ba leboheng. No, ka ra le ba lebohe hantle. Ke batla ho utlwa hantle le ba lebohe. Ke lebohe le premier wa rona le di MEC tsa hae, bana ba sebetsang le yena bosihu le motshehare. Le yena premier le moni ha na bua mona, o na kenwe ke moya nyana, e ka re ke moruti kapa bishop, o na rera. Ne ke sa tsebe hore o rera ka yona tsela ena. Ke tla o bulela kereke mfana, o be le kereke ya hao. Ke lebohe le di officials tsa rona, haholo di officials tsa mona Freistata le tsa Cocta nationally, ba entse mosebetsi hore o atlehe ka tsela ena. Ba sebeditse ka nnete hore ho be le batho ba more than 10,000, le more than 10,000 ha le kopane tjena. Ke a leboha hore le be mona. Ke batla ho leboha le bano ba di business ba leng baetapele ba di business organizations ba teng hara rona le mekgatlo e meng e fapakaneng. Ke lebohe le baruti
ba teng hara rona, bo bishop, bo apostolo, re a le leboha le batjha, ho na le khona ya batjha e ne e futhumetse mane. Ba bang ba tswa tronkong, ba bang ha ba soka ba ya tronkong, empa re batle hore ba ye tronkong. And re mona re a ba supporta, le bao ba hlahang tronkong re batla hore le ska tlhola le kgutlela tronkong. Re le etsetse menyetla e metle hore le kgone ho ba le maphelo a betere. Hangata ha re tshwere dipitso tse tjena, re a ne re dumelle batho ba 30 ba 40 hore ba bue, ba be dipotso, ba bang ba hlahise maikutlo a bona, ba bang ba re fe le dibuka. Ho na le ntate o mphileng dibuka, o na ha qale ho mpha dibuka. Yena o nahana hore a ke so ba le dibuka tsa hae. Jwale o na batla hore ke ngwale examination, ang teste hore ke di badile dibuka na. O kana watla o mpe classroomong ke tla ngolla examination ya teng, ko bontsha hore ke hlalefile ha kana ka. So re a le leboha kaofela ho ba teng mona. Kajeko lena ho buile batho ba more than 50. Ra qala ho ba le pitso e tjena mo re fang batho ba fetang 50 hore ba be le monyetla wa ho beha dipotso, ba hlahise maikutlo a bona. So re a le leboha. Ke kgetlo la bobedi re tla Freistata. Re ile ra ya Mangaung, tje ka se le utlwile ho minister. Re ile ra fihla batho ba ntsha maikutlo a bona. Kajeko lena ne re batla hore re lefe progress report, ka hobane ntho tse ngata tse ileng tsa hlahiswa mono re ile ra kgutlela ho tsona. Di-minister ba ile ba kgutlela ba ilo shebisisa hantle hore ba ka lokisa ntho tse itseng jwang. Mo ho ne ho sena tsela, ba ile ba kgutlela ya qala ya akhiwa tsela. Le di-minister mo ne ho sena seponisa kapo police station, ba ile ba kgutlela le di-clinic jwalo jwalo. So ho ile ha bonahala ha ba ne ba mpha report hona bekeng ena hore ka nnete dipitso tsena di a sebetsa. Ha le ntse le re bona going around the country holding these imbizos. In the 6th administration, we've been very careful and very clear, or we will go around the country and meet our people and listen to them and engage and receive their proposals and write them down carefully. I always write everything down, mo iPad yaga. Abuti o mona eme mane, o na batla hore ke mo shebe ke mo tadime ke ska ngwala. Ke ile ka o sheba hanyane ka o ngwana hore o motle ka nnete, ka re empa ntho e bohlokwa ke hore ke ngwale, ka bana ha ke sa ngwale ntho tseo tseo di hlahisang re ka se kgone hore re di phethe ka morao. So ko bone hore no, you are a good looking so and so, la ke sa utlwa lebitso la hao, ka bane wena o no batla hore o shebe mahlong, o batla ho etsa eyeball to eyeball, o le monna. Jwale ka bane ngwaneso, eyeball to eyeball e etswa hantle ha e le motho wa mme le wa monna, e ba entle ha e le jwalo. Jwale wena o batla hore ko shebisise
Ai. Jwale no mara ko bon. Ka ba ka ngwala ntho no ibua. So dimbizo tsena re di sebedisetsa tsona ntho tseno tsa hore re mamele batho ba heso, to listen very carefully. But after listening, to then get the ministers and deputy ministers to come up to the stage, those that I will call, to come up to the stage, batlo hlalosa mesebetsi e re etsang re le mmuso. They will come up. I'll just call a few kabane. Nako irisile bari jweritse hore whether CMO sa le godimo le tlo change. So by 3 o'clock or so, or 4 o'clock, yeah, 3 o'clock, go ka ba le setsukutsane. Ke a tseba hore ba bang ba lona a lena taba le sona, empa rona ba bang re sampa re batlo re phele. Ke batlo fihla ho 95 ke tshwanele ntate wa ana le mona. So in the next 45 minutes, we will allow, and you can see the weather is already beginning to change, we will allow our ministers very quickly to come and deal with the generic issues that were raised. Ntho tse ngata tse hlahisitsweng mona, hana ke mametse hantle, ho na le bothata ba dintlo. A ke re ho jwalo, batho ba bangata ba buile mona ba ne ba bua ka bothata ba dintlo, ba re a bana dintlo. Ba bang ba babedi ba ile ba bua ka bothata ba crime in the area, and hona le tse ding tse tsa di hlahisang. E ileng ya batla inthabisa hanyane ke a ausi wa ka ana re, hey president, nna ke a o rata. Empa o e hlahisa sebakeng se tjena. And ore no ke batla hore ka jekulena o nthuse o mphe o la reng o batla tablet, o re mphe tablet ke hona ke tla bonang hore le wena wa nrata na. Jwale ausi wa ka no a re sebetse jwalo, empa ke utlwile, ke a utlwa jwale pula se etla. Ke tlo kopa Minister wa Human Settlements, Minister Kubai, hore a tle ka pele a tlo bua ka nthwena ya ho hlokahala ha dintlo, haholo ho batho bana ba setseng ba hodile. Ka mora ha mono ke tla kopa Minister wa Seponesa, ke qale ka wa metsi, ke kope Minister Mkhuno, ka hobane ba bang ba lona le buile ka metsi, la bua le ka di-sewerage, hore ke ntho tse hlophang tse tshwenyang. Minister Kubai, ke a bona hore jwale pula se e qala, o tla tlamela hore o buele hodimo hanyane hore o mong le o mong a utlwe, ka hobane re tlameile hore re dule hanyane, ka hobane ha hona motho o tla kgonang ho baleha a tswele ka ntle. Tswela pele mme. Ke a leboha mo president le baagi ba Matjhabeng. Ke rata ho simolla ka hore ka ra Freistata re ile ra bana le mathata a teng a dintlo tse sa agiweng. Mo ile re tlo aha matlo a 2000
ne ke tlhalose ho ntate Moshweshwe ka ra Honey Park 15 ra hile 1500 units mo no go setse about 13 units tse iloreng ne di sa qetiwa teng re bile ra simolla hore re tle re di qetelle mo president maqheku ana le mona a bua alla hore a kopa re ba thuse re tla ba etsa priority ho matlong ana a 2000 se re dumellane le ntate Makume hore re tlo ba re ba lebella hobane policy ya rona e bu tlhalosa hore ha ona le batho ba baholo ba ile re ba tlhoka matlo re tshwanetse ho simolla ka bona re tle ho ba banyane ka morao ha re simolli ka banyane re ye ho maqheku so maqheku a le mona teaming kile mabitso a bona mara hape re tla boela ho beneficiary list re lebelle hore e ka ba teng re ba lokisetse re ba thusa ke rata ho hlalosa mo president hore re na le mathata nakong o fitlhele le hore batho ba setjhabeng ba re ha ba benefita ha re fitlela systeming re fitlhele hore motho o appeara jwale ka motho a setseng a thotse ntlo re na le mme e le hore re qeta ho motlekolla ha mme Lindiwe Zulu a re ho bona yang lilo checka ba mo checkile ho system ya rona re fitlhetse le gore ho system o bona la ile mme o lo rosetsa thotse ntlo mo president ke mathata sometimes re wa fumanang ile hore motho fumana ntlo motlhomong a ifumane a le Gauteng ha tla ka ra Freistata o fitlhele le hore o batla ntlo ka ra Freistata ha re tsebe re le lefapha hore re ka mo fa ntlo ape so re na le dibukwana tse ile hore re dintsitse ka tsatsing lena ke kopa baagi ba dinke le kgono le kolla re dingwetse le ka Sesotho le kgono bona hore ke mang a qualifyang gore a fumane RDP ke masa qualifying hobane bothata ba rona haholo ke batho ba ile hore ba na le mathata hore ha ba fumane di RDP President generally ka di issue tsa di title deeds ho bile le mathata hore ha re gone go ntsha di title deeds naheng kaofela re ile ra nka qeto re le lefapha le di MEC kaofela gore re tlo bana le ntwe re bitsang title deeds Friday gore re gonontsha di title deeds ka ra di office tsa di masipala le di province bekeng ena ha re verify di title deeds ka ra Matjhabeng re fumane hore ka ra matlo a mangwe ho kene batho ba ile reng ha se bona ba tshwanetseng ba ka ra matlo ao ya bobedi re fumane batho ba rekisitse matlo a rona ha re etsa verification re batlo ba fa matlo ya boraro re fitlela ile hore motswadi o tlhokofetse ntlo e tswile ka yena banwa ha ba ngwadisa hore motswadi o tlhokofetse ho ba ile hore batswadi ba tlhokofetse mo president re a ba thusa ya no gore ba tle ba kgone ho thola di title deeds ho ba ba rekisitse matlo a rona se re bula di case hobane ha ba tshwanela ho rekisa matlo ha re ba file ke mathata re na le ona mo president engwe gape ke qetella ka yona ke ya di informal settlements re bile ra tsamaya le ntate Khalipa le ntate Tukwane le ntate Makume re na le di title deeds di informal settlements tse dingata tse ile reng ke amohela mo president hore ho bile le mathata a di project tse sa tsamaeng hantle mo ile reng bora contractor ba ile ba sia di site ba sa qeta mosebetsi wa rona re nkile file kaofela yona raisa ho SIU ho ba ile hore ba nkile tšhelete hobane re na le about 18 projects ka ra Matjhabeng e ile reng tate Khalipe le mo mayor major o ile mpitsa minister tla o tlo bona so re di file ho SIU mo president ba tila ka tsona hobane bora contractor ba jele tšhelete ha ba qeta mosebetsi ke a leboha ke a leboha lokile he ke batla hore ntate Samson ona le 95 years o ile ngae mamane a roba tantlo le bo mme basadi ba holo ba ne ba le mane ba itlhaise ho bana ba administration ya mona ka ba ne bona ka nnete ba tlo wa fumana matlo ene ke batlo re ba itlhaise hore dintlo tsa bona di beteng e seng hore ba fumana ka hobane ba tlile mona ba o fumana ka hobane ba na le tokelo ke batho ba baholo ba tlameile hore ba thuswe ka matlo so bona ba tlo a fumana matlo minister
le MEC le wena premier, just make sure hore ba fumana matlo a bona. A ke khutla mona ke batla utlwa hothwe dintlo tseno di ahiwe ba fumane matlo a bona. Jwale nke ke le jwetse he wa bona ha ntse ke tsamaya dibakeng tse ngata ke kopana le batho ba heso ba bang ba bona ba na lo ho leboha ba re leboha mmuso ra bona hore mmuso o na le mesebetsi e mengata le mathata a mangata empa ra bona hore mmuso o ntse o leka hore o ntlafatse maphelo a rona. Hana ke le Mangaung mane re ntse re tsamaya re etsa yona nthwane ne le bua lona batjha ya door to door. Ka qetella he ke kena ntlong ya mme o mong a re na president ke batla o leboha. Ke leboha hore ene ke mme a se motho o moholo haholo. Ke mme wa mona hore ke mme a ke se gore nka mo hlalosa jwang. Empa ke bo mme bao ba bonang hore no ona wa ithata and le ntlo ya hae e ntle and wa mona hore le seaparo sa hae you know ke motho o ithatang. Jwale nna jwale ha ke kena ntlong ya hae ke a mo jwetsa ke re no re a leboha hore o na le ntlo mmuso o entse hore o fumane ntlo. A re no president ke a leboha ka nnete ke a leboha hore mmuso ona wa rona o nthusitse ka fumana ntlo le bana ba ka jwale se ba re tswa mokhukhung ha o mpona ke le tjena a ba re jwale president ne kopa hore ka bana hona le batho mona nke nna le wena re ke re itshebe ke be ke re me ho thata jwale ka bana wa bona ke dula ke na le batho a re ke a o kopa president ke kopa fela hore nna le wena re ke re itshebe. Jwale wa bona ha ke mo sheba ke bona hore no monyane nyana ho nna empa ka bane ke motho wa mme ke tlamehile hore ke mo mamela ke mo hlomphe a ba re no re ka kena ka mona ka moreng. So ene ke ntlo ke 2 bedroom le lounge ene ke tsena tse ntjha tsena ke ntlo tsena tse ahuwang ke mmuso di a shebeha wa bona mmuso jwale ha dilemo di ntse di ya pele setse re aha dintlo tsa 160,000 ena le ceiling ntle and ya bonahala ene le yena o kentse furniture wa mmona hore ke mme o ithatang. So a ba re no itla president ke batla hore nna le wena re bue ntho e itseng so ka mo latela he. Jwale ntho e kileng ka e tshoha ka re no a ska ba kwala monyako wa ka moo ka re no eo ke tla beha loto gore monyako ska kwaleha. So ha re kena mono ke a bona hore ke ka more o na le mpete and wa ithata mme o na le mpete o motle ke bedspread ntle. Jwale a ba re ho nna a re jwale president mmuso o nthusitse ka fumana ntlo jwale ho shota ntho e le nngwe monna wa ka o hlokahetse. No mamela wa bona ha re le mmuso batho ba na lo o re kopa dintho tse ngata so a ba re monna wa ka o hlokahetse ne ke dilemo tse 7 ke sena monna
Jwale mmuso o ka nthusa ho fumana monna na? Yo, ka shapwa ke letswalo. Ka re no, tseo tsa ho batlela batho banna kapo basadi a eyo mo job description ya ka. And le constitution ha ne ke saena, ho no sa ngwalwa hore mosebetsi o mong wa hao ko thusa batho hore ba fumane basadi le banna. Ke be ke re no, ho lokile. Ho na le mme o mongwe ke mo tsebang, ke president ya Women's League ya ANC. Maybe a ka thusa ka hobane bona ba le bomme ba di tseba ntho tsena. So ke be ke isa ho president wa Women's League, le hona jwale ha so khutli ho nna, ha so njwetse re ho etsahalang. Ke tlo bitsa Minister Mkhunu hore a tlo hlalosa ka ena ya metsi ka bane e bohlokwa haholo. Minister Mkhunu, ha o ntso o tla ka pele kwane jwale e nngwe ke ena, ke fumane molaetsa ho president kopo yani e beiweng ho wena ya notebook le phone, ba re no, a re batle hore wena o inele auswane e tla nelwa ke rona. Wa bona he se tsibae ke le mesebetsi e metle a ba batle hore ke etse hore ke nele auswane notebook le phone. Ba re e tla etswa ke bona. Minister o re mmeo ausi a tle ka pele ka mane desking o tla thusahala. So ka hobane o ikopile ho nna and wa ba wa re no o anrata as a president. Minister Mkhunu. Thank you very much, Mr. President. All protocol observed. Dumelang. In July last year, we appointed Val Central, which is a water port that services Free State and Northern Cape, to do 3 things in Machaben. The first one, fix waste water treatment plants that were dysfunctional. 2, fix pump stations that were dysfunctional. And then number 3, fix sewer lines that had collapsed. Second point, in the refurbishment of waste treatment works, we found there were 9 out of 11 wastewater treatment works that were dysfunctional. 9. What has happened now? We have completed 1, the first one out of 9, completed. 2, there are 2 that are very close to completion at some point, and the rest will complete next year. But on all of them, one that is in Tabong is now at 50% to completion. In Kutlwanong, Air Corner is 23. Those are the ones that are following for completion. Then, refurbishment of sewer pump stations. There are 57 pump stations in Machaben. 52 were dysfunctional. And that is why we appointed people to come and fix them. 52 out of 57. 10 contractors have been appointed, and they are dealing with work already. Overall,
The work to completion is at 34%. You will see, Uguti, we have not gone very far, but we are advancing, we are going forward at 34% overall on all these 52, or those that have been targeted. Then the last part, one part, sewer lines that need to be fixed are 1,543 kilometers of sewer lines that need to be fixed here in Machabeng. We have done 129 kilometers, and then we still remain with the rest to cover. In reality, that 129 is 128 out of 463 that have collapsed sewer lines, totally collapsed. They were not passing, letting any sewer pass. So out of those 463 were fixed, 128 and were advancing. Work is continuing on the ground. We have created 75 jobs in the process, and ahead of us there are 150 jobs that will be created. This excludes contractors, subcontractors. The last part is water. There were people who were complaining about water, that they don't get water at particular times, then water gets opened at particular hours. There are 2 lines that supply Machabeng. One is Virginia line, the other one is Bulkfontein. Virginia line is the only one that is functional at the moment. Bulkfontein line collapsed. Now, we have allocated money for that line to be refurbished, to be redone. Imali, Letile, we brought it in October this year. How much is that? Because they were asking President to say, how much have you allocated? It's 243.7 million. Imali le ongeke uyibone ngehlo ngoba ungayibona ungashona iningi kakhulu. But it is enough to do to refurbish this line, the second line. Manje ke i-demand yala eMachabeng idinga both lines to be functional. At the moment there's only one line. Le one line is supply all the surrounding towns other than Welkom. Manje kwenza ukuthi if we are going to give you water everywhere, it must be rationed. Bawathole. Ngibuye ningawatholi ngesisikhathi ngoba there is one line. Siyacela uba nisibekezelele. Just be patient with us who are hard at work. I-contractor i-appointiwe, umsebenzi uqalile. We are at 5% for now because we allocated money in October. Work has started. We are at 5%. Sizawubuya sizochecka i-progress. That is why again our tolerance for now. Kodwa, when we complete this pipe, the Bulkfontein line, you will then get water 24/7. Siyacela bake nisibekezelele because we are informing you what exactly we are doing and where we are, how much, and so on. But we'll give you progress reports from time to time. Thank you very much, Mr. President. Ao batho alesa moshapela le matsoho na. Ke bua tjena ka hobane wa bona mosebetsi a buang ka ona. For dilemo tse ngata e ntse e le mosebetsi wa bo masipala. Bo masipala ba mona Freistata ka nnete ha ba sebetsi. Mamela aba sebetsi ka tsela e nepahetseng.
ba bang ba ile ba diwa ba senywa ka bong ka hobane ho no ho utsiwa tjhelete. Jwale mo re leng teng re aha bo masepala bana re a ba tsosa le mesebetsi e ne ba e etsa re a e tsosa e meng ya yona re etsa take over hore e etswe ke rona at national level e tshwanang le ena ya metsi. Ke hopola meyara wa lona Mkhalipi a tla ho nna a tlo njwetsa hore president ho senyehile Matjhabeng, ho tlameile hore re fumane thuso. A nhlalosetsa mamelang, a nhlalosetsa hantle hore mathata a di water works tsena ho etsahalang. Ditoropo tsena tse ngata and ditoropo tse ke ne ke di tseba ka bane ke ne ke sebetsa le basebetsi ba mekoting. Ke tsamaya sebaka sena beke le beke ho tloha bo Virginia bo Odendale kae le hona le teng mona Welkom. A re ho senyehile, ra bona hore ho tlameile hore re kene ka bo rona at national level. That is why Minister Mkhunu a re ho ne ho tlameile hore ho ntshiwe 243.7 million e kenywe mona ho qalwe mosebetsi wa ho aha hape. So ke mosebetsi o motle o etswang ke mmuso, re lokisa le bo masepala le ka tsela e bo masepala ba sebetsang ka yona. Minister Thembi Nkadimeng le Deputy Minister tsa hae tsa sebetsang le tsona tse pedi, le Deputy Minister wa metsi le bona kaofela ba sebetsana le ona mathata ana. Le ho ona ena ya dintlo ke mathata a ba sebetsanang le ona. Ka hobane bongata ba lona le ile la hlahisa ena ya ditsela. Ke tlo kopa Minister Chikunga hore a tle ka pele le yena ka hobane ena ya ditsela ile ya hlahiswa. Minister Chikunga e tla ka pele, ile ya hlahiswa re le Mangaung, ra qala he ra sebetsana le ena ya ditsela ba sampane ba mo lokisa hantle. Ho ile ha thwe Minister Motsoaledi ho batleha office ya Home Affairs, o ile wa e utlwa e tla ka pele ka hobane o setsa le ready. Ba ne ba mo hopotsa tse ding hore ha arabele kaofela tsona. Le botsitse dipotso tse ngata empa re tla leka hore re tshware moo le moo. Bongata ba tsona ne le tsena tsa dintlo. Tswela pele Minister. Siyabonga kakhulu Mr. President. Ngibingelele abasiphathele le program. There were roads that were mentioned here today. The first one was by the gentleman who said he is from a farm and the farm road is riddled with potholes. I just want to assure him that the province is re-graveling farm roads, and it will be important that we get to know the location of that road, and therefore we request that before we leave here today, he gives us the location and the name or the number of the road so that we ensure that it forms part of the farm roads that are being re-gravelled by the province. There was also another road in Ward 23, which the gentleman said is Christiana to Bultifontein. This is a combination of a provincial and a municipality road. Indeed, we agree that the road is bad. We will also be coming back to look at that road. Another one is Ward 16. In fact, in Ward 16, most of the roads there are very bad. We will be coming back to go to that area and ensure that those roads are attended to so that they are trafficable. Some roads will just be re-gravelled because the majority of our municipality roads are gravel roads.
and therefore to make them trafficable, we re-gravel them. But those that already are identified by SANRAL for resealing, then of course those will be resealed. And in this case, I think there is one of the roads that was mentioned here that is already being taken over by SANRAL. Another gentleman raised the issue of trucks, which of course is a problem on our roads, and they are damaging our roads. We will actually come and check as to why there is increase in the number of trucks from that area. What we are doing, we are talking to to miners or the private sector to request them to take over some of the roads that we think it will be difficult for a municipality or even for the province to maintain, maybe because of the number of trucks as a Hambagloyum. We will be happy to get to know. It was a young gentleman there who raised that issue, and we request that before he leaves, he gives us the information so that we can actually assist. There was also another issue that was raised with me regarding a road accident fund claimant. I just want first to give you the number that you can call in an event you want to make a follow-up on your claim. It's 087-820-1111. It is a number that even if you phone and you drop your phone, maybe because you don't have enough airtime, the 300 young people that have been employed at that call center will then call you back so that they are able to tell you about your claim. The complaint that I received, already that claim is with the lawyers. As a matter of fact, the lawyer must inform you about the progress of your claim. But most often than not, we don't get that. So you also have a right to phone the road accident fund. It's yourself to check as to where your claim is. I've taken the details, there is contact number. I will check for the claimant and I will provide the answers to the claimant. The last one, President, we are indeed approaching a very busy festive season in terms of road safety. We request you, we're not doing very well already as a country, including the province here. We request you to please ensure that you abide by the rules of the road. We are saying, asphile kuze kufike unyaka ozayo. So let us not die because it is festive season and die on the roads. I am requesting every driver and every road user to please abide by the rules of the road and be patient and to plan your trips very well so that we are all safe. It's possible it can be done. I'm requesting you to do this. I thank you very much, Mr. President. Thank you. Wakhuluma njengomistress, siyabonga. Some of you raised the issue of the police. Omong walona ubuyile about the community policing forums. Minister Cele, itlakapele Otlobua Sizotho. Thank you, Mr. President. Where's a halanjwal? Kabano omonso twana len namunaona. Thank you, Mr. President. Ngiyaleboga. Dumelang ofel. Nzobuwa Sizotho, Mr. President. Mr. President, Welkom was the first place la esa responda khona kumazamazama. Siyaqhubeka lawo ma-team asekhona. We have just added 395 SANDF to come and assist uqeda into zamazamazama la. Bakhona abantu esibabophile, omunye umuntu oehlupha kakhulu uDavid Ndlovu kuthiwa one eye. Abantu balaba amazi one eye wa terrorize abantu kakhulu. One eye wenza life sentence, Mr. President.
simfaka ejele uyobolela khona. Kodwa akaqedile sisazomlanda ejele sizombophela amanye amacala awenzile eterrorize abantu balendawo. Bakhona ke nabanye esibabophile ngebhadi sibophe nephoyisa ebelisebenza nezigebengu la. Lenzo 3 years lelo phoyisa Mr President. Bese kubakhona ke abanye esibabophile ukuterrorize abantu la namameda sibabophe bagwetshwe phakathi kweminyaka emibili kuya kwe-30 abathathu babo 15 years eyedwa. So siyazama ukuresponda kulento ye illicit mining yamazamazama. Mr President, ngithi ileti Katlego Raplan. We have checked the case yakhe. We have spoken already no provincial commissioner waseGauteng ngoba yenzeke eGauteng lento. Sithanda ukuxolisa kuyena ukuthi amaphoyisa amphathanga kahle kodwa ngijabulile ngoba ngesikhathi ekhuluma ubeme phambi kwa national commissioner lapha. Emi phambi kwa provincial commissioner, emi phambi kwa commissioner, emi eduze kwami ngizengathi akabazi ngabe uphendukela kubona. Abuze ukuthi lamaphoyisa abehave kanjani. Siyayilandela sine case number, ikhona case number siyitholile yenzeke rank lento. Provincial commission has been instructed to work on that case. We'll get the address yakhe and simbuyisele move. Mr President, we have been here after your Imbizo 5 times. Once a minister, twice DM, and twice a national commissioner. There are many things that we have tried to fix with province. But ngoba siningi kakhulu ngabuya kuzoba nje i-report esiyinikayo singa hijack imbizo yakho President ngoba ngagcina kweyethu mangase ukuthi sinika zonke ama report back kulezi zinto. But esingakusho we CPFs, Mr President, the province has been budgeted for 3.5 million out of 17 million nationally to work ama CPF. Uma district awu 5, one district esele ukuthi kwenziwe ama workshop, ama members, ama CPFs. But besides that, kuhlangenwe ukuthi ama CPF ne leadership ama CPF issue, they must tell us izinto abayidingayo. They are listed here already. Those things are being procured. Ezotholwa ama CPFs a province na kwezinye indawo. What we have not managed yet ama stipends. But into zokusebenza, amategu, ama jackets, including cars, Mr. President, you'll be finding transport yama CPF. We have in Gauteng, we have given 17 combis already. Uma CPF akona. KZN, they've procured 20 imoto zakhona. Nala will be procuring imoto ezama CPF ukuthi bakwazi ukumove around. So, at the later stage, so we bond by a step, but for now is to equip them. But we have gone beyond. We have gone beyond, Mr. President. There is a private company esizayo ukuthi sisho izinto esicabanga ukuthi zingasiza uku-equipa to equip ama Jale mamela hoja nelithalifile nelitla mamela hantle hantsa abu ho etsetsa hore ho sane le ska botsa dipotso tse ileng tsa botswa ke batho bana a re thuleng re mamele hantle. So MEC here is working the Coca-Cola company ukuthi basize to get more izinto that we can use to work in the CPF. 2 stations, Mr. President, Ibo Chabelo, Nebo Tuso.
they raised the issue of the transport. We have sent 10 cars, 5 to work so that they can work on visibility. Stations, now, when you were here, Mr. President, they raised the issue Yorkshire Wama members, a police station. We have already sent to them 8 more in that particular station. But as President understands and knows, Ngay 15, you will be taking out the last batch of 10,000 police. This province has got almost 700, and then they'll be sent to this police station. We are sure that in terms of the warm bodies at the stations, we'll be doing well very soon, since the project President started of 10,000. So, Mr. President, we're trying to respond, we'll continue to respond, we'll continue to come back and report the things that we have achieved. Thank you very much. Oh, one more, Mr. President. Ama detectives, kukhona complaining ukuthi ama detectives they are young. Kufanele kakhulu. Mr. President, is vele soqasha amaphoyisa amancane. In terms of years, ngaba inkinga masifane siqashe ocela sithi ababa amaphoyisa ngeke bakwazi ukudila ne-situation that is out there. But we have moved, Mr. President, from 30 years to 35. We are dealing from 18 to 35 now. With really best to 30. But also, other thing that we are doing, we are working on moving our detectives not to retire at 60, or retire at 65. Because there is a question of experience, but the last one on that one, we have invited our detectives that have left the system honorable to come back. 2,000 of them, they've applied. We're working to reinstate them so that we increase the capacity of detection and investigation. Thank you very much. Thank you, Minister. Because we have to move rather quickly now, because the weather keeps changing, I have 2 other colleagues who can give quick answers. Minister Patla, there was an issue, the clinic is somewhere, and then Huile Havali ena silicosis claim. I don't know whether you are fair with that, but I think you are. And then Kitabita Minister Mutwaledi, Bayari Babatla Home Affairs Office, or Honoi Arabella, I can say. Aria Kapelehe. The weather keeps changing, so we're going to conclude very quickly. Thanks, President. Dumelang Batuba Machabeng. Ne bona lady potso tse pedi or di comment tse pedi. Ya mathomo ne le ka clinic ya Khotsong. Gore clinic ya Khotsong ena le di line tse di telle batho ba fitla vroeg ka bo 4 AM ba tsamaye lata. Bianong kgoro ya rena ya maphelo mo province mo ntse e bereka le rona go ira gore batho ga ba tle mo ditleliniking ba se ka dula nako e telele. Gare ga dilo tse re le gore re bereka le bona ke gore mo ditleliniking batho ba e leng gore ba kry-a ditlhare tsa malwetse a e leng gore a stable gore ga a sa tshwenya motho a na le high blood or sukiri or malwetse a mang a e leng gore ga a sa nyaka doctor gore a checkiwe nako le nako gore batho bao ba kry-e ditlhare kwa gae go na le di-delivery tse e leng gore re bereka ka tsona ebile gape president o tla gopola gore last time re le ko northwest go na gape le system e leng gore re kenya ditlhare tse mo le boxing and motho o kry-a message wa gore ditlhare tsa gago di lokile o kry-a le pin number o ka re o ya mo ATM ga o fitlha ko tleliniking ga o sa kena le ka mogare ga tleliniki o ira fela nomoro ga o ira nomoro e ba go fileng yona mo founeng o kry-a ditlhare tsa gago di le ka mo le boxing la gago le box le lo ba go file lona gore o tla di kry-a mo kae bjale re bereka le di province kao fela
gore re lokise taba e ya go deliver ditlhare ga mmogo le tse e le gore ba ka di kry-a ka mo le boxing. Ke fetse mo president go na le tse dingwe gape tse nka di bolelang le sepetlele sa Windback go na se mo planning ya go lokisiwa ka ngwaga o tlang se tla be se kry-a renovation sepetlele sa Windback se tla ba se se kaone se tla ba se se betere ga o ya pele ke a leboga. Ra leboga Minister Phahla. Minister Motsoaledi. Ya ke a leboga President. President ba mpodisitse potso e one fela mara ko araba tse pedi. If you allow me. Ke bonus. Yes, ke a leboga. Ya mathomo ke taba e ya di Home Affairs offices. Re di lebeletse ka moka naga ka moka President. Ke nnete go ne le mo re neng mathata a di Home Affairs office. Especially ntwe ba e bitsang connectivity. Ka gore di office tša Home Affairs di nyaka internet ye strong mo di leng gona. Di nyaka connectivity. It's not always found. So re kwane gore ntwe nngwe e ka re thušang ke di tracker tsa Home Affairs. Ebile re direletse maina re di bitsa gore ke Home Affairs on wheels. Nako e ka moka re be re netse 100 fela. Jwanong ba mputsa potso e ka nako e right. Next week, ka di 15, ro kry-a 100 gape. Yes, ba di feditse, factoring kua Gqeberha, le mo Roslyn, le Thekwini. Ke tswa mo di factory tseo di a fela ke di bone. Ba re ba di tile ba ka di 15. Re a go di tšea re di kenye di internet di dilo tse ka moka le batlegang. Ka February, we'll unleash them. Mo go nyakegang a satellite office. Re tla phaka traka mo almost every day. So ro thusa ka mogho President. Ene ro ordera tse dingwe re ka seeme ka Home Affairs go ordera di office tša go move go fitela di ba 1000. Se ke di bona tse ding ke tšela batho ba busy ba tšea dipasa gona mo today. Ya bobedi President e ba seng ba e botšiša ke a makala gore why ba sa e botšiša, that's why ke araba ka gore everywhere ba complain. Re ntšhitše lengwalo le lentšha le re le bitsang gore ke white paper on citizenship, immigration and refugee protection. Re kopa setšhaba gore ba bale lengwalo leo ba re fe dikakanyo tsa bona. We want your views on the issue of citizenship, on the issue of refugee and on the issue of immigration. Capabilities. So we will look at that. And other issues that were asked, honale re omung oke osomung ona botsaka the issue of her father. Ntate wa gago na sebetsa ko Stay in Mine, number 4 shaft. I know that shaft,
And una sebetsa, she said, from 1984. So he's retired, and uko Lesotho, possibly una le silicosis, and ababatli who regularize the pampiri tsa gagwe. That is another issue that we need to attend to. And more particularly, claim ena ya malwetsi, aba tubane ba sebetsa di mining, ba kgonang gore ba claim the compensation tsa bona. I will suggest gore immediately we katumetse more administration mo, go nkiwe di details tsa gago, because there is a process to follow up the compensation ya former mine workers, and a gona le problem ya ID and all that. The Home Affairs can attend to that. I was Victoria Mohapi. We raise the issue of voter education. That too is a matter which the IEC and indeed various other organizations are attending to, including political parties as well. And we want them to increase their activity in that regard. Abuto Mung from Ward 29, when we rename the Bakatseitse, Harefa Maina Mancha for stadium, Reskafa Lina Lamotu, o Onasa Samiki Bolo, Kapo Alen Komu, I Silo Rahabolo. And Urno Reskafa Mabicho Fela Adi politician. And I couldn't agree more. Return to Harifa rename my places. Rena Haneba to Baronaka Fela. Reskaya Fela Moba Tumba Maemo. Badi politician, Ba Lenko Dimudimukwa. Rekhetele Ba to Fela. Ba Inte Misebeti for Sichaba, Moba Nebadula thing. Absolutely right. Kidumelana lo enamo. Untoya the informal settlements, Minister Kubai addressed it, and I'm glad with the way that she addressed it. Honalo mongo ilengar honale banabadi foreigners. Banabadi foreigners, Minister Mutwaledi, Bari, they have difficulties. Kadi pampiri tsa bona ke a matter which needs to be taken forward. Ko Home Affairs. Abut Joe Otlahang Nala municipality raised the issue of how he lost money. Ka tabaya RDP, honali the project is saying anywhere. And I think he also raised the issue of honali the unfinished projects. More chelete iska sebili swang sintle. And Leona, we are working on it and trying to correct it as much as we can. Because we have run out of time, he was the first to speak. Usually, social media and all that. Only one side of the story. Mafoko a no muso a o etsise lise, and yet mesebetsi e tswang ke muso a e tlhagiswi ene batho a ba jwetswe dintho kaofela tse tswang ke muso. One of the reasons why re na le Imbizo ke gore batho ba setšhaba ba kgone go bua go tshwana le ka gompieno batho ba buile ba beile mathata a bona. And haba beile matata bona, we do follow up. Raitse gore modi bakeng tse dingata go ntse go na le matata. Empa mmuso o awa ema in one place. We are finding solutions for all the problems that our people are facing. Every day, we're making all the attempts to correct the wrongs that were committed in the past, the wrongs that are being committed right now. We are ridding our institutions
of corruption, even of those people who continue to do wrong things. Some of these stories are not headline. They don't get into the headline of the TV stories and the newspapers. But what we are doing, as you heard from all the ministers who spoke here, work is being done. And the reason why re tshwara dipitso tsena go go tlhalosetsa setšhaba what we are doing on an ongoing basis. Ra sebetsa, Bishop Apostle Muthupi le yena o ne a bua ka dintho tsa di-cable theft le scrapyard. Le utlwile sentle gore what are we doing ka di-zamazama? Re a ba hlasela, ba tshwarwa. Bona bao ba utswang di-cable le bona ra ba latela di-scrapyard. Go na le molao regulation e ntshitsweng ya gore di-scrapyard a di dule di kwetswe. Mare we know gore ba bang ba ntse ba tswella pele but ba ntse ba tlola molao ha ba etsa dintho tse jwalo. So all in all, ntho ya di-title deeds, you heard about them. We are involved in a massive project ya go ntsha di-title deeds. Le gompieno ne re naganne gore go tla ba le bao ba re tla ba fang di-title deeds. Mare re shapua ke nako, I don't know whether it will still happen. Bongata ba batho ba ile ba lla ka mesebetsi. Mesebetsi go tlhokagala ga mesebetsi ke yona ntho e kgolo e fetang tse ngata. A ke re go jwalo. Batho ba bantsi re a dumela gore a ba sebetsi. And ga kgolo e seng fela ba banyane le bao e seng ba batjha fela le bao ba fetang 35 le go ya go godimo. Ka bane le bona a re a tshwanela gore re ba sie ko morago. Le bona ba tshwantse re ba kry mesebetsi. And le ntwe ya experience re ntse re bua gore ha batho ba ntse ba re ba batla experience ba tla e kry-a kae experience ba sa kry mesebetsi. Re batla gore le yona ntwe ya experience e fele. Ka bane ha o kry-a mosebetsi wa gago wa pele ke mo o tlo kry-ang experience teng. O ka se kry experience o dutse ko gae ka bane setse o na le experience ya go dula ko gae. So re batla gore go bulwe dibaka tsa mesebetsi batho ba kry mesebetsi. Jwale mmuso wona o ntse o etsa matsapa kaofela. Last year go ona ngwaga o re ile ra etsa matsapa gore go bulege mesebetsi for batho ba 1.2 million. And ba batjha, the youth, re batla gore le bona ba be, 1, ba kry di experience tsa bona. 2, ba kry di skills tsa bona. 3, ba kgone go register on website e bitswang mobi.co.org or something like that. But if you are a young person, you'll be able to find it quickly. It's already registered almost 4 million young people. Ba batlang mesebetsi. Those employers, ba batlang people who they can employ, go to that website. It's like a job seekers website. They go there and they find people who have the skills that they need. And babangata are getting jobs through registering on that website. It's a government and a private sector website, and I want to encourage you also as young people here, or you must register on that. Re tlo tswella pele with the presidential employment stimulus. E tla etsang gore le EPWP e tswelle pele. And we are going to make sure gore we expand the EPWP gore bao ba senang mesebetsi ba kgone go kry-a mesebetsi. Re tlo tswella pele gape le ka di-grant tsele tse re ileng ra di simolola ka nako ya COVID go thusa bao ba sa sebetseng. Re utlwile gotwe
La e le nyane tjhelete ena ya 350 e tlo tswella pele ka hobane e thusa batho. Go na le bao ba reng ya re thusa, re a kgona ho e sebedisa tjhelete eo go etsa di-business, go fepa bana ko gae. Of course, le di-grant tsa bana le di-grant tsa batho ba bagolo di tlo tswella pele le tsona. So mesebetsi e re e etsang ya batho ba bagolo ya gore ba fumane di-grant tsa bona, it goes on. So that is going to go on. So they tell me, gore, the senior citizens on your right for title deeds. And okay, so the title deeds we can give them in a group rather than one by one. That's Minister Kubai, Kena Obuang. So the title deed is going to continue, and mesebetsi e tswang ke mmuso e tswella pele. Bao ba nang le matlho ba bona gore mmuso wa sebetsa. Bao ba nang le ditsebe ba utlwa gore mmuso wa sebetsa. Bao ba nang le maikutlo ba bona gore no go na le ntho e etsagalang. Bao ba batlang go bona bontle ba batho bao ba sebeletsang mmuso ba bona ha ba ntšheba le nna ba bona gore no, no, monna o grand man wa sebetsa. So re tswella pele. We are going ahead, and this month marks 10 years since ntate wa rona, ntate wa democracy ya rona a re siile. Re tshwanetse gore ha re mo gopola, re gopole mesebetsi ya gagwe. Mesebetsi ya gagwe e ileng a simolla a le president, re ntse re tswella pele le yona. Re tswella pele le di-program tseo tse ileng a di simolla. For instance, o ile a re ha le president a re o batla gore bomme le bana ha ba ya sepetlele ba ska tlhole ba patala. Ke gona moo our health system started supporting the majority of our people. Ka yona nako eo ha go ne go kena President Mandela, maobane National Council of Provinces ile ya votela national health insurance, se buang gore go tlo ba le insurance e akaretsang batho ba rona kaofela gore o kgone ho lo kry-a health treatment kae kapo kae. Mmuso ke ona o tla etsang gore batho ba rona ba ska tlhole ba duela ha ba ya dipetlele. Ke utlwile mme o mong a re o tshwanetse gore a ba patala tšhelete gore a ye sepetlele kapo clinicing gore a ntshe 250 ranta go kry-a dipilisi. Seo se tlo fela once national health insurance ya rona e sebetsa ka tsela e tshwanetseng. So re leboga ntho tseo tse re ntse re bona mmuso wa rona o di etsa. That is why ke re bao ba leng difofu